Good evening, ළමයි. අපි පන්ති පටන් ගමු නේද? හරි. P block එකට යන්න හදන්නේ. Right. P block එකේ දවස් කිහිපයක් තියෙනවා වැඩ කරන්න, right? ඉතින් දවස් 5-6ක වැඩක් මේක. හරි. blocks 5ක් තියෙනවා නේ. blocks 5ක් තියෙනවා දාන්න. Group 13 to 17, 13, 14, 15, 16, 17. We have discussed all those 5 groups, right? Then we are going to start with the nitrogen, group 15, right? So basically group 13 and 14 are some kind of small theory parts, right? Group 13, 14 the body theory parts තමයි තියෙන්නේ, right? Then when it comes to group 15, 16 and 17, some bit more stuff are to be there, to be done, right? So we are starting with group 15 then, right? දිග group එක ලොකු group එකේ පටන් ගන්න මේ 15 16 17 තුන කරලා ඉවර වෙලා we can move to the group 13 and 14, right? අර තුන ඉවරලා 13 and 14 කරමු. එතකොට පොඩ්ඩක් shape නිසා ලොකු content එකක් ආව වෙන නිසා මුලින්ම. හරි. So we are going to start with the nitrogen family, group 15 now, right? So let's start with the first one, right? So introduction, right? So to begin with, we are trying to introduce the elements and some properties and common stuff with the group 15 elements, right? So that is, yeah, we are going to start, right? So let's start the stuff. So where's that marker? It is here. Right. This is group 15 chemistry, right? Nitrogen family. So first thing to have some idea about the elements appearing at the group 15, right? So at the group 15, we'll come across nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Those are the elements appearing at the group 15, right? So nitrogen will be there as N2 gas, N2 as a gas in environment at room conditions, right? Phosphorus will be there as a P4 solid, right? Molecular form is P4 for phosphorus, like normal nitrogen, you know. Nitrogen is something like this, a molecule. But P4 is kind of a molecule like this, right? So each guy is connected to the other 3 guys like that. This is the P4 molecule, right? With 3 bonds and 1 lone pair, P4. Right. Each phosphorus connected to the other 3, right? So as a solid, it appears. So some greater molecular weight is there with the molecules. So hard to move. Thermal motions are less in room conditions. So appears as a solid. P4 means, right, 31 into 4, right? 31 into 4 means some kind of weight is there. So will appears as a solid at room conditions. Normally the melting point is like 58 or kind of something, right? So arsenic, antimony, bismuth, all guys appears as solids at room conditions, right? So basically appearing as 4 things, right? And bismuth is kind of a metal, but these are also appearing as solids. And bismuth is another solid, which is kind of a metal, right? If you are to think of the metallic, non-metallic nature of these guys, basically the first 2 guys are non-metals, right? Next 2 are metalloids, carrying both the metallic and non-metallic nature, right? And bismuth is kind of a metal. So when it comes to P block groups,
you would observe the appearance of metals as well as non-metals there. In S block and D block, only the metals are there. You know, each and every group and each and every element belongs to S and P block. S and D block are considered as metals. But when it comes to P block, you would see the metals as well as non-metals, even the metalloids appearing there, right? So normally in a P block group, right, going down the group, the metallic nature increases. The metallic nature increases. That will be observed with group 15 as well. If you need some reasoning why the metallic nature increases going down the group, it is all about the atomic size. Atomic size, right? When going down the group, what will happen? When going down the group, atomic size will increase, right? When going down the group, atomic size will increase. So it is easy to release electrons. It is easy to release electrons, right? So releasing electrons means kind of oxidation. So ability to oxidize, right, will increase going down the group. That means the metallic nature increases. Metallic nature increases, right? The metallic nature is that metals react with the other guys by oxidizing them, right? So metallic nature increases going down the group as atomic size increases, right? So that can be observed with each and every group, right, of P block, right? You can see going down as atomic size increases, metallic nature increases. Right? So that is observed. Right? Okay, and they have mentioned some iterative values as well. Iterative values as well. You know, going down the rope, iterative will definitely decrease. Right? That is also mentioned there. So these are the 5 elements at the group 15, and then they had discussed about the major oxidation states there. The main oxidation states available with the group 15. Main oxidation states, right? When it comes to main oxidation states, you can observe the appearance of -3, right? +3 and +5 as the major oxidation states there, right? So basically, -3 and +3, right? So basically, these two, the +3 and +5, will appear with all the elements, right? All elements, right? And the -3 is appearing only with the nitrogen and phosphorus, right? When you are with some metallic nature with you, it is easy to copy the plus oxygen states, right? So this plus oxygen states can be observed with all the elements, and -3 is normally appearing with the nitrogen phosphorus, the top two guys, right? And when it comes to oxygen states, when we are discussing about oxygen states, it is important to note that bismuth rarely shows this +5. Yes, +5 is appearing is available with all the elements. Still, bismuth rarely shows the +5. That is important to know, right? When it comes to the bottom element of any group, that guy rarely shows the greatest oxygen state available to the group, right? Get that idea. When it comes to the bottom element, the last element of any group, any P block group, that element shows the highest oxygen state available for the group rarely, right? That is something important to note here, right? Let's discuss a bit about that thing, right? So when it comes to bismuth, it shows the +5 oxygen state rarely. The +5 is the highest oxygen state available with the group 15 elements. You know how +5 came, right? So highest and lowest oxygen states. The highest oxygen state comes when all the electrons are released. So as you are with 5 electrons at the valence shell, all 5 can be released to achieve the pi Nobel gas configuration. So the +5 is the greatest oxygen state of the group 15, right? So when it comes to the smallest oxygen state, it is going to be -3, as you can gain 3 electrons and complete the shell.
there, right? So the plus 5, the greatest oxygen state available with the group 15, is really shown by the last element of the group, bismuth. This is just a bit about that thing, why it is so, right? So one may think that showing the greatest oxygen state, right, is pretty much easier when it comes to the last element of the group, right? One could think like that. Why is that? Basically, going down the group, as atomic size increases, as atomic size increases, right? One may think that ability to get oxidized increases, so that the greatest oxygen state, the plus 5, can be shown by the last element easily. That is the normal idea when it comes to think of this situation, right? But the special thing here is the greatest oxygen state is shown very rarely by the last element of any group, right? So greatest oxygen state available for a group is shown very rarely by the last element of any P block group, right? So according to this thing, the thallium, the group 13, the last element, actually never shows the plus 3 oxygen state. That is the greatest oxygen state available for the group 13 plus 3. It is not shown by any situation by the thallium of the group 13, the last element, right? So we had seen about the lead. Lead really shows the plus 4 oxygen state. Lead really shows the plus 4 oxygen state. So we had seen that actually. When it comes to group 14, the lead is the last element of the group. Tin basically shows the plus 2 as well as plus 4. With the group analysis as well, we had discussed about plus 2 and plus 4, both oxygen states with tin, but not with the lead. When it comes to lead, we are always talking about the plus 2 oxygen state of lead, Pb2 plus, not kind of a Pb4 plus, right? So it is very rare, the Pb4 plus, and it is actually unstable. The only element, only compound we found with the plus 4 oxygen state for lead, which is the last element of the group 14, is the lead oxide, the plus 4 oxide. It is kind of very unstable, right, molecule, right? Where reality shows the plus 4, the greatest oxygen state. When it comes to bismuth, that appears, and with group 16, the polonium is the last element. It shows reality. Actually, it won't form any plus 6 compounds. When it comes to group 17, the iodine and the right acetylene as well, they really shows the plus 7, right? So this situation is referred to as the inert pair effect. Inert pair effect. Right. I'm not going to discuss further about this inert pair effect. In near future, we'll discuss that effect with the paper class, right? At the paper class, we'll discuss, because this is not in the syllabus. I mean, this is the the explanation of the inert pair effect is not in the syllabus, but you should know this because this thing is asked frequently in MCQs, right? So, last element of any group really shows the greatest oxygen state available for the group, right? Remember that, right? It is referred to the inert pair effect. You can check, right? Just surf through the internet and see what it means, right? We'll discuss that thing in, when we are discussing papers, right? What that means, right? It's a nice story there, but our major focus here is to complete these sections easily. Quickly. So we'll move to the other section, right? So if you need a reason, just write this one. Bismuth shows the plus 5 oxygen state really. Explain the statement. If such a question was there, just indicate this thing. The reason is inert pair effect, and you can write this thing. This is common for each and every
or group, right? Just indicate that. That is enough. If they have asked, right, why it's so, right? Okay, so remember that. Let's move to the next section and chemistry of nitrogen. Right. So even though 5 elements are appearing, 5 elements are there in our group 15. Right. Basically, this is all about nitrogen chemistry. In A levels, we are discussing all about nitrogen chemistry, not about the other guys. Right. So we'll start proceeding from here. The nitrogen chemistry. Only one topic is there at the end of the section about the other elements, but right, other than that, all are about the chemistry of nitrogen and its compounds, nitrogen compounds, right? So let's move to the chemistry of nitrogen. Right? Actually, we can name this section as not as group 15. We can name this as one as chemistry of nitrogen, even, right? Chemistry of nitrogen, right? Right. So basically, three things to know when it comes to nitrogen. The first thing, nitrogen is considered as a inert gas at room conditions. That is very important, right? We had discussed this thing earlier as well when we are discussing about the S block chemistry, right? When we are discussing about the reactions with into gas, the S block metals, right? We had discussed this thing that nitrogen is kind of a inert gas at room conditions. So basically, when it comes to when we are discussing about the inert gases, what comes to our mind is the noble gases. Noble gases are inert, right? So another inert gas is there, right, at room conditions. That is the N2. That is why we are able to see 78% of N2 appearing in air, in atmosphere, right? As it is not that much reactive. 78% is appearing because it is non-reactive at room conditions. If it is reacting, right, those N2 molecules will consume and you won't see any, right, at the room conditions. But you observe 78% because it is non-reactive, right? So N2 is kind of a non-reactive gas at room conditions. And there will be a question in your question paper, right? Mentioning like N2 is non-reactive, and N2 is considered as a non-reactive gas at room conditions. Explain the statement. Explain the statement. Such kind of question will be there, right? So if they have asked such a question, right, you have to mention two things. You have to mention two things. To get the complete mark for that question, you have to come across two marking points. What are the two things you have to mention? The first thing, you have to mention that N2 is with a very strong triple bond. N2 is with a very strong triple bond. We know we have a very strong triple bond. N2 is with a very strong triple bond with high bond dissociation energy. With high bond dissociation energy. That is the other point to mention. So basically, bond dissociation energy here is kind of plus 946. Just remember it as closer to 950. So the 2 points you have to write, mention is N2 is with a strong triple bond. Strong triple bond. This is the first point. Strong triple bond with a high bond dissociation energy. High bond dissociation energy. Right? This is the second marking point. Right? If they have asked you a question like N2 is inert at room conditions, explain statement. N2 is with a strong triple bond with high bond dissociation energy. Right? That is why it is hard to break the bond between the two nitrogens. If you are unable to break the bonds of the reactants, you won't observe a reaction to occur, right? You won't observe kind of reactions if you are unable to break the bonds of the reactants, right? That is how a reaction occurs now. Bonds will break, right, of the reactants, and new bonds of products should form for a reaction to occur. If you are unable to break the bonds of the reactants, right, so no reactions can be seen, right? So that is what happens with the N2 gas, right? So as your
bond is very strong as it is the high bond energy. It is very hard to break that bond. So N2 is rarely participating as a reactant in reactions. So mainly in at room conditions, it won't happen, right? So N2 is referred to as a inert gas at room conditions, right? You can react N2 by providing heat, providing some energy to break the bond, right? You can do so, right? But at room conditions, at 25 Celsius and 180 situation, N2 is inert, right? Because of this reason, right? Okay, that is mentioned there, right? You should know that, right? Next one, the next thing you should know is actually the uses, right? The uses of N2 gas, the uses of N2 gas, right? So when it comes to uses of N2 gas, right? N2 can be used. N2 can be used as a coolant gas, as a coolant. N2 can be used as a coolant, right? So some other stuff are there which can be used as coolants, right? Actually, let's discuss a bit about the, properties a coolant should have, right? To use some kind of species as a coolant, right? To use as a coolant, basically, right? They must possess some strong bonding between the particles, right? So that is why we are able to use H2O as well as a coolant, right? So the major stuff we use as a coolant is H2O, right? In cars as well, right? As a coolant, we come up with some H2O, right? So H2O is a good coolant, right? Because between particles you have strong hydrogen bonding, so it can absorb greater heat without breaking those bonds. So without a physical change, without change in the physical state, or without reacting, right? They can absorb great amount of heat. That is the main requirement to consider some chemical as a coolant, right? Some strong bonding should be there between the particles, right? So by absorbing amount of heat, it should not change its physical form, should not react, and should not change its physical form. Liquid should not convert to the gas should not solid should not convert to the liquid like that. So physical forms should not change, right? Then only we can use that coolant again and again to absorb heat, right? If not, what will happen is if the bonds are to be broken by absorbing heat, right, you have to change the coolant again and again, right? But that is not what we required, right? So to use as a coolant, it should have some strong bonding between particles. So N2 is also having some strong bonding between particles. So N2 is also capable of behaving as a coolant, right? So nitric nitrogen is used as a coolant. That is one usage. And when it comes to production of NH3 gas, we'll discuss that thing, the reaction bit later. To produce the NH3 gas, N2 act as a reactant at high temperature, high pressure situation, right? So to use the to produce the NH3 gas, some useful, very important laboratory chemical, we need the use of N2 gas. That is another very useful stuff coming up in the N2 gas, right? So those are the major two things discussed here. And even to fill the tires of cars, right, vehicles, we can use the N2 gas, right? So that is also a kind of usage, right? Cars වල tires fill කරන N2 gas use කරනවා. Nitrogen ගහනවා කියලා ගහන්න. හරි. එහෙම use කරන්න පුළුවන්. Right? So those are the major usages of N2 gas, right? Have some idea there, right? No need to study hard, but have some idea there, right? Okay. Next one, we have discussed two major stuff with the nitrogen, and the third thing, this is very important. The third stuff we are going to discuss with the nitrogen is actually nitrogen is very special, right? Nitrogen is very special in a sense, right? It is able to show all the oxygen states. It is able to show all the oxygen states in that, all the oxygen states available in the group. So basically, when it comes to group 15,
right? -5 to -3 to +5. That is the oxygen state range. No? That's the oxygen state range. So nitrogen is capable of showing all the oxygen states inside that range, -3 to +5. That is very special, na? That is very special. So we are not observing that kind of stuff with other elements. When it comes to sulfur, just think of that. When it comes to sulfur, group 16, right? The oxygen state range is -2 to +6, -2 to +6. But sulfur is unable to show all the oxygen states available there, right? Basically, sulfur is showing the even numbers, right? -2, 0, +2, +4, +6, not the odd numbers. But when it comes to nitrogen, right, it shows all the oxygen states available in that range, right? -3 to +5, right? So that is very important when it comes to nitrogen. So such questions will be asked in your term test papers as well, right? Question like this: nitrogen is capable of showing all the oxygen states available for the group 15. Give some examples with the oxygen states. Give some examples with the oxygen states, right? So the question would appear in your term test paper, right? Let's discuss how to come up with the examples for all of these oxygen states of nitrogen, right? Okay, that is the second right place where the questions will be asked frequently, right? Nitrogen is showing all the oxygen states available in the, for the group 15, and let's try to come up with the examples for those, right? So -3 to +5, right? Those are the oxygen states. 0, +1, +2, +3, +4, +5, right? -3 to +5. Okay. Let's try to copy the examples. Right. The first thing, the zero oxygen state is just N2, right? N2 gas. The elemental form always coming up with the zero oxygen state. That is simple as that, right? So when it comes to plus oxygen states, actually no need of remembering the molecules here. When it comes to plus oxygen states, no need of remembering the molecules. Basically, we can come up with the oxides for all the plus oxygen states. As examples of all the plus oxygen states, we can come up with the oxides, right? So it's like this. So if you are thinking of the +1 oxide, it is going to be nitrogen +1, oxide means O2 minus. So the combination of this thing with the exchange of valencies, it will give you N2O exchange of valencies. So that is a +1 oxide, N2O, right? So +2, how to copy the +2? +2 is N2 plus O2 minus. Combine the two. So it is like N2O2. We are not writing like N2O2. It is just NO. Just exchange of valencies, right? What about +3 oxide? N3 plus oxide means O3 2 minus. So exchange of valencies will give you 2 comes here, 3 comes there. N2O3. Right? So that is a +3 oxide. So you can copy the oxides as examples for all the positive oxygen states, right? Okay. +4. +4. So N4 plus O2 minus. So one can write it as N2O4, or that is just 2 of NO2. Actually, both the forms are available here. The N2O4 as well as NO2, both the forms are available. So we can write as N2O4 or NO2, right? Both forms are available, right? As +5, right? See, 2 minus 5 plus, so it's like N2O5, no? N2O5, that is the +5 oxide. +5 oxide. So as examples for positive oxygen states, you can come with the oxides.
right? Those are the easiest examples to come up with. So you can use HNO3, NO3 minus things, no worries here as well, some HNO2, NO2 minus salts, right? But other than those, right, you can write oxides as examples for all the positive oxygen states, right? Okay, so it is easy to remember, right? No need to study that much about the positive oxygen states, right? So these are the oxides. These are the oxides of nitrogen, right? Oxides of nitrogen. Right? Then let's discuss a bit more about these ones, right? So basically, when it comes to colors of these things, right? Only one oxide is colored. Only one oxide is colored, which is the NO2. All the others are colorless. Actually, all of these are gases. All of these are gases, and only this one is with a color red brown. Only this one is red brown. Only this one is red brown. Red brown gas. All others are colorless gases. All others are colorless gases, right? There is something to know about the physical nature of these oxides of nitrogen. All others are colorless gases other than the NO2. NO2 is red brown, right? We'll discuss more about these oxides at a different section, right? We have a section to discuss about the nitrogen oxide, right? There we'll discuss about a bit more about these ones. Just at this moment, just remember all of these are colorless gases, and only one is red colored. Other than that, all of the others are colorless, right? Okay, let's move to the negative oxygen states. Right, when it comes to negative oxygen states, right? So -3 is very common. Actually, that represents the NH3 represents the -3. Ammonium salts represent the -3. All ammonium salts represent the -3. So ammonium salts are coming up with the -3 oxygen state of nitrogen, right? So nothing to worry about -3 as well, right? So when it comes to these oxygen states, what we have discussed up to now, actually nothing to study much, right? As positive oxygen states, you can come up with the oxides, and as the -3 oxygen state, you can write the most common right compound with the nitrogen, right? Everyone knows about the ammonia, right, and the ammonia salts, right? So actually, the task or the thing to study is all about these two guys. What is the compound which shows the -2 oxygen state, and what is the compound which shows the -1 oxygen state for the nitrogen? Actually, these are the two stuff to study or to memorize or something to do, right? Okay, so -2 oxygen states coming up with a compound called hydrazine, N2H4, hydrazine. Remember the name as well, hydrazine, right? Hydrazine. So hydrazine is this kind of a compound, right? Just draw the structure as well for the hydrazine in your book, right? In your tube, right? So this is the hydrazine. This is the hydrazine, which is the example for -2 oxygen state of nitrogen, N2H4, hydrazine. So if you had done some organics, you would remember the 2,4-D NPH. Such a reagent is there in organic chemistry involving hydrazine, right? Dinitrophenyl hydrazine. So this will be discussed again and again in the organic chemistry with some practical, some identification tests for ketones and aldehydes, right? Hydrazine, that is the compound coming up with the -2 oxygen state of nitrogen. So you see it's -2, right? These two with these two NH bonds, the electrons are coming towards the nitrogen. So nitrogen is coming up with minus delta, so -2. Nothing will with these two this bond, right?
So these two guys gives you minus values, right? So minus 2. Even if this nitrogen, you are coming up with minus 2, the hydrogen molecule. Next one, for the minus 1, it is the hydroxylamine, NH2OH, hydroxylamine, hydroxylamine. Remember that name as well, hydroxylamine. So this is the hydroxylamine, right? So NH2OH, hydroxylamine, right? So just remember these two guys. Actually, that is all you need to memorize when it comes to these compounds, because these are just the oxides. By exchange analysis, you can write those things, and this is the most common compound containing nitrogen, right? Ammonia. And just remember these two guys, hydrazine and hydroxylamine, as the example for minus 2 and plus 1 oxygen, minus 1 oxygen states, right? Okay, so complete this stuff. Now, if you have any questions, just ask, right? Or one question you can use the chat box, so you can turn on your mic and ask the questions as well, right? මම ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ mic එකෙන් අහුවත් කමක් නැහැ. අද ඇහෙනවා මට. හරිද මේ and නැත්නම් chat box එකට දා mic එකෙන් උත් ලේසි. right? හරිනේ. ඔය තමයි ඒ වගේ nitrogen oxygen states එක. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේක සාමාන්‍යයෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඇහෙන ප්‍රශ්නයක් term test වල එහෙම. nitrogen ගේ oxygen states වලට examples දෙන්න කියන එක. පොඩ ස්පෙෂල් එක nitrogen ගැන කතා කරද්දී මොකද මේ හැම group එකකම මෙහෙම elements හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැම oxygen state එකටම හොඳ common examples තියෙනවා. right? ඒක නිසා this is very special thing about nitrogen, right? Okay. So that is all we need to we have to discuss about the nitrogen, just nitrogen. Now we are moving towards the nitrogen containing compounds. We are moving towards the nitrogen containing compounds now, right? Okay. Right, as nitrogen containing compounds, we'll discuss about basically about 4 compounds. As nitrogen containing compounds, we have discussed mainly about 4 compounds, right? The ammonia, ammonium salts, then the HNO2 and the HNO3, right? Those are the 4 things we'll discuss greatly about as nitrogen containing compounds, right? Ammonia, ammonium salts, HNO2 and the HNO3, right? Okay, let's start with the ammonia. Let's start the discussion, right, of ammonia chemistry. Ammonia ne varu. Right, when we are discussing about these compounds, right, first we will discuss about the general stuff you should know about the compound, and then we will discuss about how to produce that compound, what are the reactions, so how what kind of methods are used to produce the compound, and then we will discuss about the reactions of the compounds, right? අපි මේ compounds ගැන කතා කරලා ළමයි මුලින්ම ඒගොල්ල ගැන general දේවල් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලගේ appearance එක, physical state එක, ඒගොල්ල bonding nature එක, අර ඒ වගේ general දේවල් ගැන යාලා කතා කරනවා මුලින්ම හැම compound එකකදීම. ඊට පස්සේ අපි ඒගොල්ල කොහොමද හදාගන්නේ, how to prepare that compound, කොහොමද lab එකේ හදාගන්නේ, නැත්නම් industry එකේ කොහොමද ඒවා හදාගන්නේ කියන එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි will discuss about the reactions of that compound. ඒ compound එක කොහොමද reactions වලට involve වෙන්නේ කියන එක කතා කරනවා, right? ඒක තමයි අපි discussion එක වෙන්නේ. ඔය compounds ಜಾති හතරත් එක්කම compounds හතරත් එක්කම අපි ඔය දේවල් තුන කතා කරනවා. Right, general information we should know about the compound and how the compound is produced and what are the reactions available with the compound, right? Those 3 things will be discussed in each of these 4 compounds: the ammonia, ammonium salts, HNO2 and HNO3, right? Okay, let's start with the ammonia chemistry, the NH3. Ammonia, right? Okay, the first thing, let's first discuss about the general
information about the ammonia, the general stuff we should know about the ammonia. So ammonia, ammonia is kind of a right trigonal pyramidal molecule, right? This is ammonia. So coming up with some specific bond angle, you should know the bond angle of ammonia. It is important. You should definitely know the definite angle of ammonia. It is given as 106.5. You should know this value, accurate value. So normally we would think of that value as 107.5 if you are applying the general rules. So like tetrahedral geometry coming up with 109.5 and deducting 2 units for the lone pair will give you 107.5, but the ammonia's actual angle is 106.5 accurate angle. So you should know that value, right? For ammonia and water, the accurate values should be known, right? For others, you can use the general method to come up with the bond angles, right? For ammonia, its bond angle is 106.5. So molecule is kind of this, right? Coming up with the trigonal pyramidal structure or pyramidal structure, right? The shape is that. Okay, what else we should know? So ammonia is kind of a gas appearing at room conditions. It's a gas, right? Ammonia is can be considered as a colorless gas with a unpleasant smell, pungent odor, right? Then any gas with an unpleasant smell can be considered as a toxic gas. All the gases with unpleasant smells are toxic gases. Unpleasant smell කියන්නේ ඉතින් අවුල් තමයි ඉතින්. හරි ඒකනේ නේද? Respiratory system එක අවුල් තමයි. ඒ කියන්නේ unpleasant smell එකක් එන්නේ. ඒ ඔක්කොම unpleasant smell තියෙන gases toxic. So it's a toxic gas. It's a toxic gas that is related to the unpleasant smell. Toxic gas, right? Colorless gas with an unpleasant smell, a toxic gas. What else we should know? So it is bound to other ammonia molecules. The ammonia molecules are bound to each other via hydrogen bonds, right? As intermolecular interactions, hydrogen bonds are there. Hydrogen bonds among molecules. Hydrogen bonds among molecules. Very special with the structure. What else we should know about the ammonia, right? It can form hydrogen bonds with water molecules. That means it will dissolve heavily, greatly in water. As you are able to form hydrogen bonds with water molecules inside water, it will be greatly trapped, right? So NH3 molecules will be trapped easily inside water. Water molecules will greatly attract the NH3 molecules via the hydrogen bonds. So it will dissolve. Then ammonia will dissolve greatly in water, right? Hydrogen bonds among you can say hydrogen bonds with water molecules. Hydrogen bonds with water molecules like this, no? So if you have with a water molecule, right? So it can come up with hydrogen bonds. Ammonia. Hydrogen bonds, right? Hydrogen bonds with water molecules. Yes. Water molecules will trap ammonia easily. So water solubility is very high. So that water solubility is very high. Water solubility is very high. Greatly dissolves in water. And then not only dissolving,
it will react with water. That discuss the strength of interaction between these two molecules. Right? Not only dissolving, but also reacts with water. To react with water, first it should dissolve it. It happens and then reacts. ළමයි ගෑස් එකක් වෝටර් එක රියැක්ට් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගෑස් එක මුලින්ම ඩිසෝල්ව් වෙලා ඉන්න ඕනේ වෝටර් මීඩියම් එකේ. හරි. මෙයා හොඳට ඩිසෝල්ව් වෙනවා. ඩිසෝල්ව් වෙලා react කරනවා. Right? So water bill is very high. Reacts with water. Reacts with water. With that reaction with water, ammonia produce some basic solutions. Ammonia will produce some basic solutions. It is weakly basic. So reacts with water and produce basic solutions. So that ammonia can be considered as a base. See? Basic solution. It all happens due to the hydrogen bonds with water molecules. Right? So those are the basic stuff you should know with the ammonia. Right? Clear? No? It's a colorless gas with unpleasant odor. Unpleasant smell means definitely toxic. Hydrogen bonds are there among molecules. So with water molecules as well, hydrogen bonds will appear. Right? Because of the hydrogen bonds with water molecules, water solubility is very high and it will react with water. That means hydrolyze. Reacting with water means hydrolyze. That simple word used to indicate the reactions with water molecules. Hydrolysis reactions. So if you are reacting with oxygen, it is referred to as a combustion. Combustion means the reaction with O2. The reactions with O2 referred to as combustion. Like that, reacting with water is referred to as hydrolysis. Hydrolysis or hydrolysis. Right? Again, oxygen එක react කරනවා අපි කියනවා combustion කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් Mahinda reacting with O2 means Mahinda's combustion, like that. So Mahinda reacting with H2O means Mahinda's hydrolysis. 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 Hydrogen water water. Lysis can breaking. Water breaking. Right? Or breaking with the use of water. Right? Hydrolysis reactions. So NH3 participate in hydrolysis reactions as it can form strong hydrogen bonds. Right? And ultimately produce some basic solutions. Right? Those are stuff you should know about the structure and properties of ammonia. Right? ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න මොන හරි වැඩිපුර මම මෙතන ලියුවා නම් නේ. හරි. මම හිතන්නේ ඔයගේ නෝට් එකේ තියෙනවා මේ ටික නේ. Colorless, toxic, unpleasant smell කතාව ටික තියෙනවා. gas එකක් කියලාත් මම තියෙනවා නේද? Yeah, initial gas කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ easily dissolves in water කියලා තියෙනවා. via hydrogen bonds and hydrolysis to give the basic solutions. The things are there available, right? This is the hydrolysis reaction. Right. The next one. Next, let's discuss how to identify the presence of ammonia. How to identify the presence of ammonia. Actually, we had discussed this thing with the S-block stuff as well. There are 3 tests are there to identify the ammonia. So when analytical chemistry questions are being discussed, right? These things again and again we are discussing, right? The 3 identification tests for ammonia. What are those? 3 identification tests. For ammonia. Quickly, let's discuss. The first one, basically we can come up with the Nessler's reagent. You copy the Nessler's reagent. Nessler's reagent. When you are bubble ammonia there, what happens? Nessler's reagent turns to brown. Turns to brown.
right? The second test, you can use HCl vapor or the lid of the concrete HCl bottle with HCl vapor, right? If you are to direct ammonia to that HCl vapor or to the concrete HCl bottle's lid, right? What will happen? White smoke, white fumes, white smoke in the form of NH4Cl. The third unfin test for ammonia is the test with litmus papers, right? Wet red litmus. So basically in our syllabus, the only basic gas is ammonia. The only basic gas is ammonia. If you test with a wet red litmus, it will turn to blue. It will turn to blue. Blue is the color for bases, right? So these are the three unwin tests in our syllabus to identify the ammonia, right? So that is clear, right? So those are mentioned there. So you can put the observations if you need, right? Next stuff. So these are general stuff. These are the general stuff with the ammonia. You should know, right? Introducing the ammonia and some identification that you should know, right? Okay. Next, let's move to the next section of ammonia. What is that? It is the production of ammonia. How to produce this stuff? First the general information, then production, and then the reactions. Right? Production. When it comes to production of ammonia, right? The industrial manufacturing method, producing method, is referred to as the Haber process. Haber-Bosch process. Just name it as the Haber process. So industrial process, right, making ammonia, manufacturing ammonia is referred to as the Haber process, right? So should know about that thing as well in P block question. That name is also asked. Even though that Haber process is discussed heavily, greatly with the industrial chemistry resource book, still when a question is asked with the ammonia, they will ask about the name of the process of producing ammonia industrially, right? So it is referred to as the Haber process, right? Haber-Bosch process, or let's consider as a Haber process, right? So let's discuss about the reaction. Industrially manufacturing process is Haber process, right? Industrial manufacturing process. Is referred to as the Haber process. So you should know the equation as well. The equation of Haber process is very simple. To produce ammonia, we use the two elemental forms. The ammonia is with nitrogen atoms and hydrogen atoms. So two elemental forms, the N2 gas and the H2 gas, are used to produce ammonia in the Haber process, right? So this is just balancing, the simple balancing, right? Not that much hard to balance, right? So 2 and 3 are there, right? This is referred to as kind of a exothermic process, Lama. This is referred to as kind of a exothermic process, right? So for this thing, the delta R value, just remember that data as well, is referred to as minus 92 kilojoules per mole, right? Normally, Lamai, the formation enthalpies of stable compounds, which we see in day-to-day life, the stable compounds. When it comes to formation enthalpies of those are coming up as minus values, exothermic values. හරි ඒ කියන්නේ අපි දිනදා ජීවිතේ දකින stable compounds ලගේ formation enthalpy සමග minus. ඔයාලා ඔලුවේ තියාගන්න. If your compound is a stable compound,
which we see in day-to-day life, right? Their formation enthalpies are negative. Excellent. දැන් මම මෙතන කියන්නේ හැම එක්කෙනාගේම formation enthalpies negative නෑ හොඳ. දැන් විභාග ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් all the formation enthalpies are negative කියලා වැරදි. ඒව නෙමෙයි. All the formation enthalpies of stable compounds in nature. All the formation enthalpies of stable compounds in room condition are negative. ඒක හරි. හරි. Stable compounds ලා මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් දක්න H2O ගත්තත් NH3 ගත්තත් compounds HCl, HBr වගේ stable compounds ගත්තොත් ඒගොල්ලගේ formation enthalpies negative වෙනවා. හරි. ඒක නිසා මේකත් this is actually twice of the formation enthalpy of NH3. This is twice of the formation enthalpy of NH3, so it should be a negative value there. Right? ඒකත් negative value එකක් වෙනවා. Right නේ? ඉතින් ඔය විදිය කතාවත් මෙතන තියෙන්නේ. Right? For the Haber process, we should know a bit about the conditions we use. Right? From the discussion up to now, we know definitely this reaction won't happen at room conditions. This reaction won't happen at room conditions because nitrogen is considered as inert gas at room conditions. So we need to come up with some extreme conditions to this reaction. Right? So the conditions, it's better to know the conditions as well. So conditions are basically, right? Conditions are basically, right? 250 atm, kind of 250 atm, right? And kind of 400 or 500, 450 to 500 Celsius, 450 to 500 Celsius is needed, and 250 atm is needed. 200 to 250 atm is needed. Some extreme conditions are needed to do this reaction, right? And some catalyst as well. Ferrous and ferrous oxide catalysts are needed, right? Fe oxide catalysts are needed. Right? So with these conditions only, we are able to produce ammonia. Right? 250 atm, 500 Celsius, ferrous oxide catalysts are needed. So ferric oxide, right? So let's consider it. Fe2O3. Right? Okay. So this is the industrial process. We'll discuss a bit about this. Right? So basically 250 atm and 500 Celsius. Those are the two values there. Not in normal conditions, but these conditions should be maintained. Right? So in this case, 250 atm. But this means 250 atm, 500 and 500 Celsius. Now in this situation, the 250 atm is referred to as a high pressure situation. High pressure situation. So to do this process, high pressures and moderate temperatures are needed. High pressures and moderate temperatures are needed. High pressure and moderate temperature. These conditions are needed to do this process. So one may wonder why we are saying some high pressure to 250, that thing high term for 250, while saying some moderate for the 500. Right? Right? 250 atm high pressure. 500 Celsius moderate value. High කියන්නේ නැහැ ඒකට. දැන් ප්‍රශ්න තමයි. ප්‍රශ්න කරගන්න බෑ. හරිද? මේ කේස් එක. ළමයි that high, moderate, low things, that terms are assigned relative to the room conditions. So when it comes to 250 atm, it is 250 times higher than the pressure of the room conditions.
pressure of the room condition is 1 atm නේ. ඒතර 1 atm එක ගනිද්දි 250 කියන්නේ 250 ගුණයක් වැඩි. That is why we refer to it as high pressure. Then Celsius එක ගත්තොත් Celsius මේ Kelvin වල ගත්තොත් Kelvin value is like 250 with 273 like 773 වගේනේ. එතකොට 773 Kelvin කියලා කියන්නේ room conditions වල තියෙන situation එක ගත්තොත් it is like 300 Kelvin වගේ. Room conditions means 300 Kelvin. 27 yeah. 298 Kelvin. එතකොට මේක කීයද? මේක ඇවිල්ලා 773 Kelvin. Just 2 times. 2 times, 2.5 times of the temperature of the room conditions. This is moderate. 2.5 ගුණත් වැඩිලා තියෙන temperature. මේ moderate. high යන්නේ වා. මේක 250 ගුණයක් වැඩිලා තියෙනවා room conditions එක. That is high. So high pressures and moderate temperatures are used to do this process, right? Just remember that as well. Right? Okay, that is all the details you should know about the industrial manufacturing process of ammonia. Right? පොඩ්ඩක් මේක මෙන්ෂන් කරා high pressures and moderate temperatures. දැන් මේක ළමයි 200 to 250 කියලා කියනවා. 250 කියන ඔලුවේ තියාගන්නොත් දැන්ට. හරි? මේක 450 to 500 කියලා කියනවා. 500 කියලා ඔලුවේ තියාගන්න මුලින්ම. එක සැරේ ඔක්කොම ගානට දීලා ඕනේ නැහැ. මුලින්ම first round එකේදී හරි සාමාන්‍ය වැලියු එක ඔලුවේ තියාගන්න 250 500 එහෙම ඔලුවේ තියාගන්න. ඊළඟට දෙසුන්තරයක් පාඩම් කරගෙන papers කරද්දී ඔය ගානට ඔලුවට 200 250 450 to 500 කියන එක. හරි? Just remember the numbers here, right? හරිනේ. හරි පොඩ්ඩක් කම්මැලිත් වගේ තමයි ගවන්න මේ කරන් යම් මේවා. හරි. මොකද අද අපි පුළුවන් තරම් මේ try එකක් දෙමුනා නයිට් එක ඉවර කරගන්න. හරි. කතා කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට හෙට බෑග් බුක් එක හම්බුනාට පස්සේ මේ මතකෙන් පුළුවන් නම් ඔන්න එක සැරයක් නෝට් එක බලලා මතකෙන් මේ questions එක ලියන්න බලන්න. ලියද්දි ඔයාලට questions මොනවා හරි කරන් ලියා ගන්න බැරි වෙනවනම් ඒ බැරි වෙන ටික විතරක් ආයෙ සැරයක් highlight කරලා පාඩම් කරගන්න. ওই type එකට යන්න මේක. එතකොට මේ වැඩේ හරියනවා. හරි. අපි කතා කරන් ඉන්න නිසා මේක මේ ටක් ගාලා වැඩේ කරමු. හරි. මම ඔය අහන් ඉන්නේ ඉතින් හරි. මොනවා කරන්නද ඉන්නේ? හරි. පොඩ්ඩක් ඉතින් කම්මැලි වෙන පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඔව් මං ගහලා ඇවිල්ලා මේක අහන් ඉන්න පැතුනම යනවා වැඩේ. හරි. මොකද මේක අපි ඉර කරගන්න බෑ දැන් මේක දවස් 5ක් 6ක් යනවා වැඩේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ ටර්න් ටෙස්ට් එක කලින් මේ වැඩේ ඉර කරගන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා හරි මේ කොහොමද කරන් යන් හරි. so 11 මාර්ට 12 වෙනවා වැඩේ යනවා නේද? හරි. This is about the industrial manufacturing process, right? Then we are supposed to move towards the reactions of ammonia, right? Hadagan. Then this is let's move to the ammonia reactions, right? Hurry, yamu ammonia reactions with, right? Then ammonia reactions ki what was like? Look at the water. Ammonia reactions के अत्रम reaction जाती बाहर थी ना. We'll discuss about 5 types of reactions available with ammonia. Right? We'll discuss 5 types of reactions available with ammonia. But actually, only one type is there to study because all the other four are actually reactions we have discussed before. Right? එමෙතන අපි ammonia reaction types පහක් කතා කරනවා. පහෙන් හතරක්ම මීට කලින්ම කතා කරලා තියෙන දේවල්. අපි නිතරම කතා කරලා තියෙන දේවල්. හරිද? පහෙන් හතරක්ම අපි නිතරම කතා කරලා frequently මිනිස්සු කතා කරන දේවල්. ඒකට එක reaction එකක් විතරයි අතන එක type එකක් විතරයි ඔයා මෙතන උලතරම උඩට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ discussion එකේදී විශේෂයෙන් මේ P block discussion එකේදී ළමයි අර හැමදේම පාඩම් කරන්න try කරන්න එපා. මම ඔයාලට මේ mention කරන මේ දේවල් විශේෂයෙන් බලන්න කියලා. අන්න ඒ තැන් ගැන විශේෂයෙන් බලන්න. මොකද එහෙම කියන්නේ මේ P block discussions වල මේ හුඟක් හරිය ඔයත් එක්ක මම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. අපි දැන් S block එක කතා කරලා තියෙනවා, analytical chemistry කතා කරලා තියෙනවා. ඔය කාරණාවලදී මේකේ එන මේ discussions වල එන හුඟක් reactions කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒතකොට P block එකේ පාඩම් කරන් යද්දී ඒවා විශේෂයෙන් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. ඒවා S block එකේදී analytical chemistry වල ඔයගේ ඇඟේ තියෙන දේවල්. පාඩම් කරලා තියෙන ඒවා ඒ tubes වලත් පාඩම් කරන් දේවල්.
හරි එතකොට විශේෂයෙන් අර P block එකේ මම ස්පෙෂලි බලන්න කියන එක ටික විතරක් පොඩ්ඩක් highlight කරලා අතන මාක් එකක් දාලා ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා ඒතෙන් විශේෂයෙන් බලා ගන්න. මොකද ඒවා අපිට S block එකේ ඇනලිටික් කෙමිස්ට්‍රි වලින් මග ඇරෙන දේවල්. ඒ P block tube එකේ ඇතුලෙන් විතරමයි ඒවට හම්බ වෙන්නේ. හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් ඒ ටික බලා ගන්න. මේ ඕන වෙනම කොලයකට හරි ඒ ටික දා ගන්න. හරි පොඩ්ඩයි එහෙම බැලුවොත් මේ මේකේ තියෙන්නේ. ලොකු දේවල් ටිකක් නැහැ. ඒ ටික විතරක් බලාගත්තම ඇති. අනිත් ඒවා ඔයාගේ ඔළුවට කියන්න ඔයා මේක දන්නවා කලින් කියලා. ඔළුවට කියන්නේ නැත්නම් මොලේට කිව්වේ නැත්නම් එහෙම මොලේ හිතන පටන් ගන්න මුලින් ඔක්කොම මුලින් කියවන්න. ඌ කැමති හරි කියෝ ඉන්න. හරි. ඌ කැමතිම වැඩේ තමයි පොත බලාගෙන කියෝ ඉන්න. හරි. ඉතින් මොලේ හරිම ආසයි වැඩේට. හරි. අර O level වැඩේනේ ඒක. O level නෙමෙයි පහවසක් නෙමෙයි දන්න කාලේ ඉඳන් කරපු වැඩේනේ 11 වසරේ ගන්න. දන්න කාලේ ඉඳන් කරපු වැඩේ තමයි පොත ගත්ත උඩින් ඉඳන් පහළට කියෙව්වා. කියෝ ඉන්නේ මූ පාර කැමති ඒක දැන් අවුරුදු ගානක් විතර පුරුදුලා ඉන්න විදිය ඌ ඒකට පට්ට කැමති. හරි. ඒ නිසා මොලේට ඒ සිග්නල් දෙන්න එපා. ඔයා කියෝ කියන වැඩක් නැහැ මේ. කියන්නේ ඒ ලෙවල්ස් වල කිසිම පොත කියෝ හිටිය කියලා ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලෙවල්ස් වල කරන්න ඕනේ එකම දේ මොකද්ද? පුළුවන් තරම් ඒ knowledge එක use කරන්න. හරි ක්වෙස්චන් එකක් ආද්දී ක්වෙස්චන් එකට ඒ උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමට ඒ knowledge එක use කරන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රියේටිව්ලි use කරන්න පුළුවන් විදිහට knowledge එක හදා ගන්නවා. කියෝ කියන එක වැඩක් නැහැ. හරි. ඒක නිසා මේ විශේෂයෙන්ම අර මේකෙදිත් අර කලින් දන්නේ ඒවා පාඩම් කරන්න යන්න එපා. කලින් පාඩම් කරපු මොලේ කියවන්න යද්දි කියන්න උට නෑ නෑ ඔයාව කලින් පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඔය කර ටියුට් එක අතන තිබ්බා. මේ ටියුට් එක මෙතන තිබ්බා. ඔයා මේක එහෙම මේ දැන් පාඩම් කරලා ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔයාට මේ සෙක්ෂන් එකේ මේ ටික විතරයි පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ කියලා මොලේට ක්ලින් සිග්නල් එක දෙන්න. ඊළඟ උට පාඩම් කරන්න ඕන නිසා කලින් පාඩම් කරපු ඒවා. නැත්නම් හැමදාම එකම දේ පාඩම් කර ඉන්නවා. වැඩක් නෑ. හරි ඊට වඩා හොඳ ඒ වෙලාව අරගෙන ප්‍රශ්නයක් දෙයක් කරන්න. හරි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ විදිහේ ඉෆෙක්ටිව් ස්ටඩි එක කරන්න මේ මම විශේෂයෙන්ම අර මේ කතා කරද්දි කියනවා මේක මම මෙතනදි කතා කරා. මේ දේ මම මෙතනදි කතා කරා. එහෙම කියලා ඔයගොල්ලෝ කියමින් තමයි කතාව යන්නේ. ස්පෙෂලි P block tube එක විතරක් හම් වෙන sections තියෙනවා. ඒවා විශේෂයෙන් මම කියනවා මේක බලන්න මේක විතරයි තියෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න. එතකොට P block study එක ලොකු අමාරුවක් වෙන එකක් නෑ ඔයාට. හරි නැත්තම් මේක මාර ලොකු content එකක්. මේක මෙච්චර පිටු ගාන මම 30 ගානක් දුර පිටු තියෙනවා මේක content එකේ. හරි මේක එපා වෙනව නැත්තම් පුළුවන් තරම් අර ඒ වගේ sections ටික විතරක් බෙදලා ගන්න ඇති. මොකද අනිත් දේවල් ඔයා දන්නවා logically දන්නවා. applications වල use වෙලා ඔයා දන්න නිසා. right? Inert chemistry එකේ තියෙන වැඩක් නැහැ නේ අයිත් ඒක. use කරලා ගන්නවා. හරි. Let's try to discuss about the 5 types of reactions available with NH3. 5 types. Right? I'll first give you some summary about these 5 types of reactions with NH3 and then we'll discuss one by one. Right? The first 2 types. Ammonia is capable of oxidizing. Ammonia is able to oxidize as well as ammonia is able to reduce. So ammonia can act as an reducing agent as well as an oxidizing agent in reactions. Right? So it's like this now. Ammonia, when it comes to ammonia, right? When it comes to ammonia, right? Ammonia is with -3 oxygen state for nitrogen, +1 oxygen state for hydrogen. Right? That means ammonia is with ammonia's nitrogen. Ammonia's nitrogen is with its lowest oxygen state. Its lowest oxygen state, so that it can get oxidized. It can get oxidized to 0 oxygen state, which is N2. Which is N2. So ammonia can be oxidized to N2. Right? Can get oxidized. Oxidation to N2. And ammonia can get reduced. Ammonia can get reduced. Reduction. As hydrogen is its highest oxygen state, it can get reduced to the 0 H2 gas. Right? So ammonia can act as an reducing agent. When ammonia oxidizes, the other chemical will reduce. So ammonia acts as a reducing agent. Or ammonia can act as an oxidizing agent when it reduces. So we have to discuss those 2 situations, those 2 categories. Ammonia as an oxidizing agent, ammonia as a reducing agent. Then we know ammonia is kind of a base. When you are to react ammonia to water, right, it will hydrolyze to produce some OH minus. So ammonia can act as a base. So it will react with acids, showing its basic properties. So if it is a base, that means definitely it will react with acids, showing its basic properties, right?
So we have to discuss about the reactions, right, with acids, as ammonia is kind of a base. That is third type. Fourth type, as ammonia is capable of releasing OH minus ions to the aqueous solutions, as it is a base, it is able to precipitate hydroxides. So we had discussed that thing. With S block, beryllium and magnesium, and all the P and D block metal cations, it is able to produce hydroxide precipitates. So it can be referred to as a precipitating agent. That is the fourth type of reactions available with ammonia as a precipitating agent. The fifth type is ammonia is capable of producing amine complexes. With D7 to D10 metal cations, it is able to form amine complexes. We had discussed that thing again and again in the analytic chemistry questions. Amine complex forming agent, complexing agent. Ammonia as a complexing agent. That is the fifth kind of reaction available with ammonia. ඔය පහ තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔය පහින් ළමයි ඇත්තටම හතරක්ම කතා කරලා තියෙන දැන්ටත්. හතරක්ම. හරි? Ammonia as an oxidizing agent කියන කතා කරලා තියෙන්නේ. Ammonia as a base කියන එක කොහොමද දන්නවා? Ammonia as a precipitating agent දන්නවා. hydroxide precipitate කියන කතාව. Ammonia as a complexing agent, amine complex කතාව ඔයා දැන්ටමත් දන්නවා. ඇත්තටම මේ කතාව පාඩම් කරන් තියෙනවාට මේ ammonia as a reducing agent කතාව විතරයි. හරිද? right. කමක් නැහැ. දන්නවා තමයි ටික. නමුත් මතක් කරන් යන්න. පාඩම් කරද්දී වැඩි බොරු වෙන්න එපා. හැබැයි ඔක්කොම ටික මතක් කරන් යන්න කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේක ස්පෙෂලිම අපි අවධානය යොමු කරන්නේ ammonia as a reducing agent කියන concept එක, right? හරි. එකකින් කතා කරමු එහෙනම්. First one. Right? Ammonia as an oxidizing agent. NH3 as an oxidizing agent. So විභාගෙ මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනවා ළමයි. විභාගෙ මෙහෙම ප්‍රශ්න අහනවා. කොහොමද? මේවා යහන්. අහන්නේ මෙහෙම. Give an example reaction. Give an example reaction where ammonia acting as an oxidizing agent. Give an example reaction which shows the ammonia's right ability of acting as an oxidizing agent. Ammonia oxidizing agent එක විදිහට act කරන එකට example reaction එකක් කියන්නේ කියලා විභාග ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඕම අහනවා නිතරම අහනවා. B block question පාගන්නද? Give an example reaction to where ammonia acting as an reducing agent. Wow. Give an example reaction to where ammonia acting as a precipitating agent. අහන ප්‍රශ්න. හරි? ඒතර මේ වගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේක කරන්න වැඩි. හරි? දැන් මේක ලොජිකල් ලා. මේක කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. මේක ලොජිකලි ගන්නෙ. මෙහෙමයි. හරි? දැන් ammonia as an oxidizing agent reaction එක ලියන්න කිව්වොත් what you are supposed to do is just react the ammonia with a reducing agent. What is it? Right? The logic is this line, right? Acids react with bases. Bases react with acids. Like that, oxidizing agents react with reducing agents. Reducing agents react with oxidizing agents. හරිද? ඕනේ දියාගන්න ඉතින්. acid base reactions කියන්නේ acid base එක react කරනවා. bases acid දෙක react කරනවා කියන්නේ. redox reactions වල ඉන්නේ මොකද්ද? oxidizing agents වල reducing agents වල react කරනවා. the reducing agents oxidizing agents වල react කරනවා. That is what happens with the redox reactions, right? හරි. Keep that in mind. You see? Our problem is now what? Ammonia as an oxidizing agent. So if you need an example reaction for ammonia acting as oxidizing agent, so react your ammonia as you need ammonia as an oxidizing agent, no? So react your ammonia with a reducing agent. The reaction කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ මොකද? Ammonia as an oxidizing agent reaction එක ලියන කිව්ව පස්සේ කොහොමද කරන්නේ? Ammonia ව reducing agent කෙනෙක් create කරනවා. The reducing agent කිව්ව පස්සේ මොකද කරක් වෙන්න ඕනේ? You should know the best reducing agents available in our syllabus. You should know the best oxidizing agents available in our syllabus. Those two should be known.
හරි අපේ සිලබස් එකේ කතා කරන හොඳම රිඩියුසිං ඒජන්ට්ස් ටික ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම එකක් දාන්න තියෙන්නේ. හොඳම ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට්ස් ටික ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම එකක් යූස් කරන් තියෙන්නේ. අදාළ තැන්වල. හරි මම පොඩ්ඩක් ලියන්නම් පොඩි කතාවක්. ටික ලියා ගන්න ඕයි. නෝට් එක නැත්තම්. නෝට් එක නෑ ලියා ගන්න. හරි. best reducing agents in our syllabus. reducing agent කියවම මේක මතක් වෙන්න ඕනේ. හරි කවුද? reducing agents are the ones which are keen to get oxidized. That is what they are doing. Reducing agent means you are oxidizing. If you get oxidized, you can refer to as a reducing agent. So oxidization is what again reducing agent. Again, reducing agents are the ones which are keen to get oxidized. Who are the ones which are the most keen to get oxidized in chemistry? Chemistry wala oxidation වැඩියෙන්ම කැමති කවුද? වැඩියෙන්ම කැමති කවුද? Yes. Can you send me answer? පුළුවන් answer එකක් කියන්න. හරි. chat box එකට දාමුද? වැඩියෙන්ම oxidation එක කැමති කවුද? වැඩියෙන්ම oxidation එක? oxidation වැඩියෙන්ම කැමති oxidize වෙලා Nobel gas concentration හදගන්න. කවුද? S block metals. ළමයි වැඩියෙන්ම oxidation එක කැමති කට්ටිය කවුද? metals ලා. එතනත් S block metals ලා. Metals always tends to get oxidized in reactions. Metals reduce වෙන්නේ නැහැ ළමයි. Alone metal එක. zinc පයි කෙනෙක් minus oxidation settle දෙන්නේ නැහැ. zinc මොකක් කරයක් හදුවොත් ඉතින් හදන්නේ zinc 2 plus zinc. Zinc with HCl forms the zinc chloride. That it means it converts to 2 plus oxidation state. Oxidation. එතකොට metal එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න නැතෝ zinc මොකක් එක react කළා minus 2 oxidation state. එහෙම යන්නේ නැහැ ළමයි. හරි element form එක. එතකොට metals are the best reducing agent we are coming across. Out of those metals, the S block metals are the best because by releasing 1 or 2 electrons, S block metals will achieve the Nobel gas configurations as well. So that those are the best metals which are appearing at the top part of the activity series. The best ones to get oxidized, best reducing agents. Right? එතකොට හොඳම reducing agent මතක කරගන්න කවුද? S block metals. S block metals. S block metals. හරි එතකොට ඕනලි දෙන්න ඕනේ එක. S block metals. best oxidizing agent කිව්වම මම මතක් වෙන්න ඕනේ. කතා කරලා ඉමු වැඩි යන කලින්. oxidizing agents ලා කිව්වම oxidizing agents කිව්වම syllabus එකට මතක් වෙන්න කාවල. අර layers කීපයක් තියෙනවා. best කට්ටිය එහෙම layers කීපයක් තියෙනවා. මුලින්ම මතක් වෙන්න ඕන වාට D block guys ලව. D block best oxidizing agents. මම කවුද? හැමතිස්සෙම use කරේ H+ KMnO4 මිලි use කරලා දින අම්බාට ඔගේ මේවන. H+ dichromate best oxidizing agents. Then acidic MnO2 as well. වැඩි මතක් වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ කවුද ඉන්නේ? තව ඉන්නෝ. තව මතක් වෙන කවුද? second form concentrated H2SO4 concentrated HNO3 හොඳ oxidizing agents ලා. The two oxides coming up with their highest oxidation states. The plus 6 tends to get reduced to plus 4 SO2. Plus 5 HO3 plus 5 tends to get oxidized reduced to NO2 plus 4. The two oxides of sulfur and nitrogen with their highest oxidation states can be considered as good oxidizing agents. තව මතක් වෙනවා තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේක තවද කරන්න බෑ මේක පොඩ්ඩක් වැදගත් මේක මුලින්ම මතක් වෙන්න ඕන මේක හැමතිස්සම කතා කරපු දේවල් මේවා නේ Br minus I minus can get oxidized to Br to I2 with the use of these two guys. We discuss these things with those analytical chemistry stuff. Br minus Br2 volt, I minus I2 volt oxidation. Those colored gases will release with conc acids. Enhanced which release gas oxidants.
මේ උන්තර කතා කරලා දිනවා. මේ හැම 15 16 17 19 හැම එකෙම මේ කතා කරා මේ තුන. use of oxidizing agents. මේවා නිතරම කතා වෙන oxidizing agents ටික. සහ අවුල කරන්න බා elemental forms එක දාරොත් elemental forms එක දාරොත් elemental forms එක දාරොත් අපිට හම් වෙනවා Cl2O2 elemental forms ඒක පැහැදිලිනේ දැන් මේ ළමයි මේ S block එකේ group 1 and group 2 නේ group 1 and group 2 are the ones which are keen to release some electrons and cope with the no gas configuration. By releasing one electron, group 1s can achieve the no gas configuration. By releasing two electrons, the group 2s can achieve the no gas configuration. So those are very keen to get oxidized, the best reducing agents. Like that same logic can be applied to group 17 and 16. By just applying one electron with the Cl minus form, the X minus form, they can achieve the no gas configuration. By gaining two electrons, the O2 minus form, it can achieve the no gas configuration. Right? So what are group 17 හොඳම group 16 ඊට පස්සේ these guys are with some greater affinity as well to accept electrons. Electron gain energy is also great to accept electrons. Group 16 and group 17. හරි. එතකොට මෙතන ළමයි F2 තියෙනවා. ෆ්ලෝරින් තමයි හොඳම එක්කන. හරි. ෆ්ලෝරින් තමයි හොඳම ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් එක. ලෝගෙදී දැන් සිලබස් එකේ තියෙනවා මේ කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන හොඳම ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් එක උත් F2 ෆ්ලෝරින්. හැබැයි අපි ඒක රියැක්ෂන්ස් වල යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකෙක් හරි එකක වොත් මේ තියෙන සිලබස් හොඳම ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් එක මොකක්ද කියලා MCQ එකේ උත් F2. හරි? F2. ඒක මෙතනට දාගන්න එපා. ඒක වුණ පැත්තක ලියා ගන්න. හොඳම ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් එක F2. හරිද? මම පොඩ්ඩක් රීසන්ස් කියන්න. හැබැයි ඒක අපි යූස් කරන්නේ නැහැ කෙමිස්ට්‍රි වල. කෙමිස්ට්‍රි වල කියන්නේ ඔයා කැම්පස් එකේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරත් F2 ගේ රියැක්ෂන්ස් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයා MSc එකක් කරොත් PhD එකක් ලෙවල් එක ගියොත් A level එක කතා කරනවා. MSc level එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අර ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන්ස් වල කතා කරනවා. ප්‍රැක්ටිකල් අපි කියන්නේ හරි එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් කෙමිස්ට්‍රි වල කතා කරනවා. හරි සාමාන්‍යයෙන් වගේ normally වගේ ඉස්කෝලේ normal 4 year degree එක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක රීසන් එක තමයි ඒක කතා කරන්නේ නැත්නම් තමයි ෆ්ලෝරින් රිඩියුස් වුණාට පස්සේ හදන්නේ F- කියන ෆෝම් එක. F- ෆෝම් එක ඇවිල්ලා HF කියන ඇසිඩ් එක හදන. F- කියන එක්කෙනා H+ වරන් HF කියන ඇසිඩ් එක හදනවා. ඕක අනිත් ක්ලෝරයිඩ්ස් එක වෙන්නේ නැහැ. ඔය ක්ලෝරයිඩ් බ්‍රොමයිඩ් එක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්ලෝරයිඩ් එක ඔක වෙනවා. HF කියන එක්කෙනා ටොක්සික් ගෑස් එකක් ඒ වගේම ග්ලාස් ඩිසෝල්ව් කරන සොලියුෂන් එකක් HF කියන්නේ. ඒක ග්ලාස් එයා ඩිසෝල්ව් කරනවා. ඒක නිසා අපිට එයාව ස්ටෝර් කරගන්න බෑ. සාමාන්‍ය විදිහට එයාගෙන් රියැක්ෂන්ස් කරන්න බෑ. ග්ලාස් එයා ටික ඩිසෝල්ව් වෙලා යනවා. දැන් සිලිකා එහෙම ඩිසෝල්ව් කරන්න ගන්න HF. ඔය සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් ග්ලාස් එක. ඊට පස්සේ තව ඔයාගේ ඔය වැලි තියෙන වැලි කැට සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් වල වැලි කැට කියන්නේ. වැලි sand ඒවත් ඩිසෝල්ව් වෙන HF වල. ඒක නිසා ඔයාට ඒක හැන්ඩල් කරන්න බෑ. ඒක ටොක්සික් ගෑස් එකක් අනිත් පැත්තේ. ටිකක් හුස්ම ගත්තොත් මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ NH3 මොකද F2 හරි මොකක් හරි ෆ්ලෝරින් කෙමිස්ට්‍රි ඒක තමයි මම කලින් මේ කිව්වා. මේ group 79 ෆිසික්ස් වල ෆ්ලෝරින් යූස් කරන්නේ නැහැ කතාවට. හරි. ඒක නිසා මේ අර අපේ ලැබ් එකේ කරන්න බැරි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් ඒක සාමාන්‍ය ලැබොරටරි එකේ කරන්න බැරි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් ස්කූල් සිලබස් එකට දාලා නැහැ. හරි. ඒක නිසා ෆ්ලෝරින් අදාළ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් නැහැ සිලබස් එකේ. ඒක ලියන්න එපා. හැබැයි දැනගෙන ඉන්න ෆ්ලෝරින් තමයි හොඳම ඔක්සිඩයිසිං ඒජන්ට් එක. හරි හොඳම බෙස්ට් මේක් කෙනා. ඒක දැනුමට. හරි ඒක යූස් කරන්නේ නැහැ ලැබොරටරි එකේ අපේ normal chemistry වල. ඒකට අර ටෙෆ්ලෝන් බීකර්ස් සාමාන්‍යයෙන් ටෙෆ්ලෝන් බීකර්ස් කියලා වෙනම බීකර්ස් ටිකක් යූස් කරනවා. ඔය එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. ග්ලාස් වෙයා එක දැන් ටෙෆ්ලෝන් කියලා. පොලිමර් එකකින් හදපු එක. right? එතකොට මේ අරකට දැනෙන්නේ මොකද මේ fluorine is the best oxidizing agent as well as is the most reactive non-metal. අර fluorine ගැන මට කතා කරන්න ඕන. fluorine is the most reactive non-metal ලා. කතුලේ තියාගන්න. Fluorine is one out of two elements, right? Actually, which are capable of reacting with noble gases. Ne, xenon වගේ noble gas එකක් උනත් react කරන්න පුළුවන්. කෙනෙක් තමයි fluorine කියලා කියන්නේ. ඒකෙන්ම තේරෙනවා කොච්චර reactive ද කියලා. අර සාමාන්‍ය react කරන්නේ xenon වගේ noble gas එකක්. noble gas එක react කරන්නේ නැහැ.
උන් එක්ක පවා රියැක්ට් කරවන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි ෆ්ලෝරින් කියන්නේ. That is how the HCF4, HCF2, HCF6 those compounds are formed by reacting the fluorine with the noble gas xenon. So fluorine is referred to as the most reactive non-metal. Fluorine එක පොඩක් කතා කරේ. හරි. එතකොට ඒ as oxidizing agent it appears in reactions, right? හැබැයි ඉතින් ඒක ලියන්න එපා මේ අපේ reactions වලකින් ඉන්වෝල්ව් කරගන්න එපා. හොඳේ. ඒතර oxidizing agents කිව්වම මට මතක් වෙනවා මේ ටික. හරි. පැහැදිලි? හරි. Okay, those are the best oxidizing agents. Right. එහෙනම් අපි ආයෙත් වැඩේට යමු. දැන් මේක මේ ටික ළමයි මේ general knowledge එක. හරි. මේක වගේ ඇඟේ තියෙන chemistry එකක්. හරි. මේක ඕනම වෙලාවකට use කරන්න පුළුවන් chemistry එකක්. අර නිකන් අර general knowledge වගේ නිකන් නේද? හරි නේද? හරි. අර වතුරට H2O කියන එක දන්නවන ඕන එකේ. අය වගේ තියෙන්න ඕන එකක්. හරි. ඒ වගේ reducing agents කිව්වම මුන් ටික මතක් වෙන්න ඕනේ. oxidizing agents කිව්වම මේ ටික මතක් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක ඇඟේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක හැමතැනම use කරන general chemistry එකක්. හරි. Then NH3 as an oxidizing agent. NH3 as an oxidizing agent. So just use a reducing agent. Just use a reducing agent, right? So react with solely. So you can get the NaNH2 and H2. Right? Let's copy some magnesium. Group 2 with NH3. දන්නවනේ magnesium එක you produce the nitride, with sodium you produce the amide NH2 minus, with magnesium you produce the N3 minus. So just sign it. So just redox reactions. So what happens? You can consider this one as H plus and N3 minus. So this guy oxidizes and commits then this guy reduces. Yes, you can consider this one as H plus and NH2 minus. This guy oxidizes and commits then NaNH2. This one reduces. Redox reactions. Right? Yeah, the NH3 is your oxidizing agent. So then you are supposed to react with the reducing agent. Right? तो मेरी reaction scheme आप S block के कथा करा, ये करना है कथा भी, हाँ? तब कुछ देख में क्या ना मैं कथा कर भी लावे. This is very important reaction. Actually this reaction scheme is very important, right? When regarding two things, right? कारण देखा संबंध में reaction scheme का मारा हुआ देखा मैं इस ब्लॉक के दिमाग क्यों हुआ ना तब मैं कथा करना मुकद्दे मेरे reaction scheme में कारण देख संबंध में कितना हुआ देखा मुकद्दे देखा एक कथा माई, right? This is kind of a reaction scheme which will indicate the acidic properties of NH3. This reaction scheme will indicate the acidic properties of NH3. Acidic properties of NH3. This is very important, na? Because normally when it comes to NH3, what comes to our mind is it is actually a base. What comes to our mind is it is kind of a base, the NH3. The NH3 කිව්වම මතක් වෙන්නේ බේස් එකක් කියලා. The only basic gas කියනවනේ. So NH3 කිව්වම මතක් වෙන්නේ මොකද බේස් එකක් කියලා. හරි? හැබැයි this is a good reaction scheme which indicates the acidic properties of NH3. Why we are saying so? So basically there is kind of a general reaction type called as metals reacting with acids to form the salt and H2. එහෙම reaction type එකක් තියෙනවානේ පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ. Metals acid දෙක react කරාම salt and H2 හැදෙනවා කියලා. So that says when a metal is react with something and produces the salt and H2, that something should be an acid. As we know, metals react with acids to form the salt and H2. If metal react with something to form the salt and H2, that something should be an acid. So that is what happens here. So metal reacting with NH3 to form the salt and H2. So this NH3 should be an acid. So this is kind of a reaction scheme which will indicate the acidic properties of NH3. So sir, මේක අර එහෙමත් අහන්න පුළුවන් විභාගෙදී. මොකද්ද? Give some example reaction where NH3 acting as an acid. එහෙම කිව්වට පස්සේ හරි එහෙම කිව්වට පස්සේ නිකන් මේ හරි printing mistake නෙමෙයි හොඳ ඒක හරි paper එකේ හරි
එහෙම දින විවර හරි ඒක ප්‍රශ්නේ හරි ප්‍රශ්නේ වැරදි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. So this is the reaction scheme. ඒක NH3 කියවම ඉතල අපිට බරක් වෙන්නේ බේස් එකක් නේ ඒක ප්‍රශ්නේ. හැබැයි ඇසිඩ් එකක් විදිහට ක්‍රියේට් වෙන වැදගත්ම reaction scheme මේක අමතක වෙනවා ළමයිට. මේ පැත්තේ. right? acid producing. ඊළඟ කාරණේ මේ reaction scheme එකේ මාර වැදගත් to give you the right reducing properties of NH3 or NH3 acting as an oxidizing agent. ඒකත් වැදගත් දැන් මේක අපි කතා කරත් එක තමයි. හැබැයි මේකත් මොකද ළමයි අමතක වෙනවා. මොකද මේ මොකක්ද NH3 කියපුවම ළමයිට මතක් වෙන්නේ නයිට්‍රේන් ගැන. NH3 කියපුවම මතක් වෙන්නේ නයිට්‍රේන් containing compound එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ළමයි හිතෙන්න පටන් ගන්නවා nitrogen is with its low success state කියලා. -3. So that it can't get reduced කියලා හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. No, it can get reduced with use of hydrogen. හරි. ඒකත් හිතෙන්න පටන් ගන්න දෙයක් සාමාන්‍යයි. ළමයි හිතනවා නිකන් NH3 ට reduce වෙන්න බෑ කියලා හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් හිතෙන්නේ නැහැ හරි. විභාගෙලා හිතෙන්නේ. හරි. හිතෙන්න පටන් ගන්නවා මොකද NH3 කියපුවම ළමයි නමක් නයිට් කියලා. ඔය ස්ටේට්මන්ට් මේවත් අහනවා. ඔය ෆස්ට් ස්ටේට්මන්ට් සෙකන්ඩ් ස්ටේට්මන්ට් අහනවා. NH3 can't act as an oxidizing agent. Second statement, nitrogen is at its low success state at the NH3. Second statement එක හරි. ඒ කියුවම first එක හරි කියලා හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි? නෑ. NH3 can act as both oxidizing as well as reducing agents. හරි? මොකද NH3 වල ඉන්නවා hydrogen කියලා එකේ. Right? Okay? You can හරි. එතකොට මේ right. So NH3 can act as both oxidizing agent as well as reducing agent, right? So that's it. Araya mata diyan na. Very important reaction scheme. Right? You will miss this thing. Right? We said no long. Hari. Ekar. Let's move to the next reaction type. Har. ඇත්තටම NH3 chemistry එකේ ඔයා බහලා පාඩම් කරන්න ඕන reactions තුන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. මේ අද study එකේ NH3 reactions types පහෙන් ඔයා වැඩියෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න යන්නේ reaction type එක දැන් කතා කරන්න යන්නේ. දැන් කතා කරන දෙවෙනි එක. NH3 as an reducing agent. ඔතන highlight කරන් හරි පාඩම් කරන ඔය reactions තුන මාර important. ඕක miss වෙනවා ඔයාට. ඔයාට වෙන තැන් වලදී ඔක අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔක ආවගේ තින් miss වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා miss කරගන්න එපා. ඔය highlight කරලා පාඩම් කරන්න. next one. දෙවෙනි මේක නෙමෙයි ඊළඟ එක. හරි. NH3 as an reducing agent. දැන් තමයි වැඩි උන්. මේ කතා කරමු. මේක මිස් වෙනවා මේක මිස් වුණාට පස්සේ ගොඩ දාගන්න බැරි තත්ත්වයට තමයි මිස් වෙන්නේ. බලමු. as a reducing agent. Yes, NH3 can act as a reducing agent as it can get oxidized with the use of nitrogen. So nitrogen is with its lowest oxidation state. That means it can get oxidized, right? To N2. Right. So NH3 as a reducing agent. බලමු එන වැඩි කොහොමද කරන්නේ කියලා. So NH3 as a reducing agent now. As a reducing agent, if this guy to act as a reducing agent, we have to write a reaction. We have to write a reaction with an oxidizing agent. So if they have asked you to come up with example reaction where NH3 behaving as an reducing agent, you are supposed to write a reaction with a oxidizing agent. Right? Hari. Then තමයි වැඩි කතා කරන්න තියෙන්නේ මේවයි. දැන් oxidizing agent කියවම මොකක් වෙන්නේ කාවද? When it comes to oxidizing agents, these are the stuff mainly comes to our mind. The H plus KMNO, H plus dichromate, H plus MnO2, the compound sulfuric, compound nitric. ඔය ටික තමයි මුලින්ම මතක් වෙන්නේ. මුලින්ම මතක් වෙන්නේ ඔය ටිකනේ. මොකද ඇනලිටිකල් කෙමිස්ට්‍රි වල අපි නිතර යූස් කරන රීජන්ස් ලා. ඔය ටික තමයි මුලින්ම මතක් වෙන්නේ ළමයිට. හැබැයි මතක තියාගන්න ළමයි මේ රියැක්ෂන් වල මෙන්න මෙතනට ඔය එක්කෙනෙක්වත් හරියන්නේ නැහැ. හරි මෙතනට ඔය එක්කෙනෙක්වත් හරියන්නේ නැහැ. දාන්න එපා. දැම්මොත් හරි. හරි? ඔය එක්කෙනෙක්වත් ඒ වලට හරියන්නේ නැහැ. දාන්න එපා. මම කතා කරන්නේ ඇයි හරියන්නේ නැත්තේ කියලා. හරි? දැන් මේකට මේ දේවල් කියන්නේ දෙයක් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ රීසන් එකක් එක්ක. ඒ නිසා කරන්න එපා ඒක. ඒක ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් ඇයි කරන්න එපා. කරන්න එපා. හරි? රීසන් එක මේකයි. හරිද? මේ ඔක්කොම acidic oxidizing agents ලා. All of these things appear with kind of acidic
medium. All of these things appear with an acidic medium. However, when the medium is acidic, what happens is, before thinking of oxidation or reduction, first this NH3 will grab that hydrogens, will grab those H plus ions in the medium with the use of its lone pair, acting as a Lewis base. NH3, as it can donate its lone pair, acting as a Lewis base, it will accept those H pluses in the medium if the medium is acidic, and then convert to NH4 plus. Before thinking of reduction or oxidation, as the H pluses are available in the medium, NH3 guys will accept those H pluses and convert to NH4 plus, or give those lone pair towards H pluses and convert to NH plus. When the NH4 plus is produced, it is hard to release electrons from that NH4 plus, not like in NH3. To think of oxidation, you have to release the electrons from the substance. To do oxidation, you have to release the electrons from the substance. But it is becoming very harder when that NH3 is converted to NH4 plus, as now you are dealing with a plus 1 ion, and those positive ions are not keen to get oxidized, not keen to release electrons, as those are lack of electrons. However, NH3 NH4 plus වලට convert වුණාට පස්සේ NH4 plus කෙනෙක් කෙනා electron deficient කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ plus වෙලා තියෙන්නේ. ඒ plus ions oxidation එක කැමති නෑ නම electrons ගන්න කැමති වුණාට plus එකේ තවත් electrons අයින් කරන්න කැමතිද? electrons නැති එක තවත් electrons අයින් කරන්නේ නෑ. So it is very hard to oxidize them. It is very hard to oxidize them. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා තමයි හරි ඇසිඩික් ඔක්සිඩේෂන් ඉස්ලා හරියන්නේ නැත්තේ. හරි. ඔයා කවදා හරි නිකමට හරි හිතුවනම් මේ හරි ඇයි ඇමෝනියම් ඩස්ට් ටෙස්ට් එකේදී බේසික් මීඩියම් එකක් යූස් කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් ගෙදරදී හිතලා බලන්න. ඇයි ඇමෝනියම් ඩස්ට් ටෙස්ට් එකේදී ඇලුමිනියම් එක බේසික් මීඩියම් එකක් යූස් කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. හරි. උතර මේකෙන් ලස්සන තව ටිකක් පේන්න පටන් ගන්නවා. අයන් ඩස්ට් ටෙස්ට් එකේදී ඇලුමිනියම් ඔක්සිඩයිස් කරගන්න නම් ඕනේ +3 වලට. ඇයි ඒකේ බේසික් මීඩියම් එක යූස් කරන්න කියලා ටිකක් හිතලා බලන්න. ඇයි ඒක ඇලුමිනේට් ෆෝම් එකට අපි යවන්න අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා උඩ හිතලා බලන්න. හරි. ඒක ලස්සන කෙමිස්ට්‍රි එකේ දැන් තියෙනවා. ටිකක් හිතන්න දැන් අපි වෙලාව මේක එළියෙන් මෙතන කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ ඇලුමිනියම් කෙමිස්ට්‍රි වල. ටිකක්වත් හිතලා බලන්න. හරි. එතකොට එහෙනම් ඔයා මේකට මේ ඇසිඩික් ඔක්සිඩේෂන් එක දාන්න එපා. හරියන්නේ නැහැ වැඩි. කරන්න බෑ වැඩි. එහෙනම් උන් ටික දාන්න බෑ. එහෙනම් දාන්න කවුද? Cl2O2 තමයි වැඩිට සෙට් කරගන්න වෙන්නේ. Cl2O2 තමයි වැඩි සෙට් කරගන්න. හරි. Cl2O2 තමයි වැඩි සෙට් කරගන්න. හරි. let's copy those. අර ඔකයි මම කිව්වේ වැදගත් කියලා. මොකද මේක මිස් වුණා තමයි. මේක හිතලා ලියන්න අමාරුයි. මොකද හිතලා ලියන්න ගියොත් ළමයි හිතලා ලියන්න කෙලින්ම H+ H+ ඩයික්‍රොමේට් නේ. දැන් අර නිකන් අර ඇඟින් ගන්න කියලා ගත්තොත් ළමයි ගන්න කියලා H+ ඩයික්‍රොමේට් H+ එන්න ඕනේ. ඒකනේ දාන්නේ. ඒක දාලා ලියුවා කියලා උත්තරේ ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සිලබස් එකේ රියේෂන්ස් තුනයි තියෙන්නේ. ඒ තුන එකක් ලියන්න ඕනේ. රිසෝස් බුක් එකේ රියේෂන්ස් තුනයි තියෙන්නේ. ওই තුන එකක් ලියන්න ඕනේ. විනය ලියුවා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මම ඊතරම කතා කරනවා. රීසන්ස් එක දැන් කතා කරන්නේ ඒකයි. දැන් විනය ලියුවා ලකුණු දෙන්නේ නැත්තේ හේතුව දැන් පැහැදිලිද? H+ ගෙමුන් දාලා හරියන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැහැ වැඩි. විනය එකක් ලියන්න එක. හරි. ඒක නිසා මේක මම මේකේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න කියන්නේ මේක මෙතන විශේෂයෙන් හයිලයිට් කරලා තියාගන්න කියන්නේ මොකද මිස් වුණා තමයි. හිතලා ලියන්න බෑ. දැන් අර අපේ ඇඟින් අර එන කෙමිස්ට්‍රි එක ලියන්න අමාරුයි. හරි. මේකේ අයිඩියා එක තියෙන්න ඕන. හරි. Cl2 එක රියැක්ෂන් ලියනවා අපි. ඕරුත් එක ලියනවා. NH3 with O2 Cl2 ලියනවා. Oxidizing agent. What happening? It's not hard to copy the stuff there, right? So you definitely know the NH3 will reduce to N2. NH3 will reduce to N2. Sorry, NH3 will oxidize to N2. NH3 will oxidize to N2. This is the form, right? When it acting as a reducing agent, oxidize to N2.
So definitely what should be the other product there? So for the mass conservation, the product should contain the other elements appearing at the left hand side. The right hand side should contain the other elements appearing at the left hand side. So the hydrogen and the chlorine. The stable compound coming up with the hydrogen and chlorine is the chlorine's hydride, that is HCl. It is HCl. Here with the N2, the oxygen's hydride H2 is N2 with HCl. So actually what happens with these reactions is actually the elemental chlorine reacts with the hydrate of nitrogen. The elemental chlorine reacts with the hydrate of nitrogen to give you the elemental nitrogen and the hydrate of the chlorine. See that pattern? It's just kind of a hydrogen exchange. Elemental chlorine react with the hydrate of nitrogen to come up with the elemental nitrogen and the hydrate of chlorine. Just hydrogen exchange. This hydrogen comes from here to here. Hydrogens are released from here to here. So elemental chlorine with hydrate of nitrogen giving you elemental nitrogen and hydrate of chlorine. Same with this. The same pattern. Variation. If you know this one, you definitely know this thing. So actually, studying this thing will be enough to come up with all the three reactions I am discussing here. Knowing this reaction will be enough. Knowing this reaction, the pattern is enough to construct the other two coming up with the same sequence. Right? So if it is with the chlorine, you get the elemental nitrogen and the hydrate of chlorine. With the oxygen, you should get the elemental nitrogen and the hydrate of hydrogen. Hydrate of oxygen. Right? Just hydrogen exchange. Right? Me balance connect now. Balancing stuff is not hard. Just put the numbers here. See? 2 of nitrogen. Just put 2. So 6 of hydrogens. Just put 3. 6. 6 of hydrogens. So just 6 chlorines. Just put 3 here. Mega. Right? 2 of nitrogens. 2 here. 6 of hydrogens. 3 here, 3 of oxygens, just 3 over 2 here. That is not good. So multiply all the equation by 2. So that is going to be 3, this is going to be 4, this is going to be 2, and this is going to be 6. Balancing is not hard then. Right? Hard. Then මේ දෙක පුළුවන් ආ. ඒක පුළුවන්. Groups as reducing agents. Here with this scheme, you had used S block metals, group 1 and group 2 guys. Group 1, group 2 elemental forms are used with the first reaction sequence. With the second reaction sequence, group 17 and group 16 elemental forms are used. Alright? So, elemental forms are acidic oxidizing karana beri nisa. Right? Alright, right. Reactions to reactions to third one. Then I'm going to go make a done on reactions the same reaction. Just study this, that is enough. That will give you this. Replacing the chlorine with the group 16 elemental form. Right? Alright. Reaction. Reaction background right? Reaction background the background of the third reaction. The background period reaction. It's like this. Ammonia you need to heat this thing. Just tell me what will happen if you are to heat the silver oxide.
if you have to heat the silver oxide with ammonia හිතලා කියන්න බලන්න කාටද කියන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් මං අහන්නේ මේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි කාට හරි මේක හිතලා කියන්න පුළුවන්ද silver oxide with ammonia මං කියන හිතලා කියන්න පුළුවන් ඔයාලා chemistry ගැන confidence නම් හිතලා කියන්න පුළුවන් what should be the products silver oxide with ammonia I'll give you a hint you can use this one Tell me, what should happen? What could be the products if silver oxide to react with ammonia? Har ammonia silver oxide demo more pay. See, me har lazy me kitan. Har mugen. Mulim me janno ko silver oxide akkaro mugen kiyala. What will happen if you are to heat the silver oxide? Silver will decompose to, when heating, silver will decompose to, silver oxide will decompose to silver plus O2. When decomposing, so when you are heating, first silver oxide will decompose silver plus O2 as it is inert. So then tell me what is the reaction? So silver will release and O2 and NH3 will react like this to form the N2N oxygen hydrate. हरने हर ये silver oxide ammonia react होता है हर so logical नहीं आई विन्ना दिया नहीं विन्ना मोना है नहीं silver oxide silver means kind of a inert metal so its oxide will decompose when heating to the alone metal and O2 that's what happens when heating then that so produced O2 will react with NH3 to form the N2N H2O as silver released earlier it will appear here. Simple? ඉතින් ඕකම තමයි ළමයි ඔය කතා කරලා තියෙන්නේ සිලබස් එකේ තුන්වෙනි රියැක්ෂන් එක විදිහට but not with silver but with copper. හරිද? සිල්වර් එක නෙමෙයි කොපර් එක කතා කරලා තියෙන රියැක්ෂන්. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ළමයිට. සර් එතකොට සිල්වර් ඉනර්ට් මෙටල් එකක් වුණාට කොපර් ඉනර්ට් මෙටල් එකක් නෙමෙයිනේ. So that copper oxide is stable to temperature. Copper oxide is stable to temperature. So copper oxide won't decompose when you are to heat. So that copper is unable to participate in this kind of reaction. කියලා හිතන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මේක කේස් එක ළමයි. මේක කේස් එක. හරිද? දැන් අතන මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මොකද්ද වෙන්නේ? silver oxide silver plus O2 වෙද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? silver oxide වල තියෙන plus one oxygen state එක the metal has reduced no. Metal has reduced. When producing the alone metal, what happens there is actually metal reduces to the alone metal. The inert metal reduces to the alone metal. Normally that can't be done by a moderately active metal like copper. Copper වලට සාමාන්‍යයෙන් රත් කරලා මෙහෙම reduce වෙන්න බෑ. copper වලට එහෙම නිකන් රත් කරලා නිකන් copper oxide දින්නකොට යාව රත් කරලා වාට copper and O2 හදන්න බෑ. It is not a inert metal. ඒ reducing ability එච්චරම නැහැ. silver වගේම reduce වෙන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. inert කට්ටිය reduce වෙන්න හොඳටම කැමති alone metal ඉන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න copper කියන්නේ silver ට ළඟම එක්කෙනා. copper කියන්නේ ඔයාගේ inert metal set එක වෙන් වෙන එක්කෙනා. hydrogen ට පස්සේ copper ඉන්නේ. එතනට පස්සේ inert metal set එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ inert metals ලගේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙන metal එකක් තියෙනවනේ ඒකට පුළුවන් එකම සුදුස්ස ළඟම සුදුස්ස තමයි copper. inert metals ලගේ වැඩේ කරන්න වෙන කවුරු හරි metal එකක් දෙන්න කිව්වොත් ඒකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම එක්කෙනා තමයි copper. එයාට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න බෑ. හැබැයි මොකක් හරි විදියට කරගන්න try එකක් දෙන්න හරි එක යෝජනා කරන්න කිව්වොත් දෙන්න පුළුවන් එක තමයි copper. මොකක්ද වෙන්නේ? copper සාමාන්‍යයෙන් ඉද්දි එහෙම reduce වෙන්නේ නැහැ. copper සාමාන්‍යයෙන් ඉද්දි රත් කරාගේ reduce වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි if someone is helping to copper
If someone is helping to copper to get reduced, if someone is giving electrons to copper, if some reducing agent is there to help copper to get reduced, then that will happen. Then that will happen. නිකන් කොපර්ට එහෙම රිඩියුස් වෙන්න බෑ තනියම කරගෙන වැඩි මේක. හැබැයි මොකෙක් හරි එහා පැත්තේ ඉඳගෙන උට හෙල්ප් කරනවා නම් රිඩියුස් වෙන කියලා ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙනවා නම් හරිද? ඒකට හෙල්ප් කරනවා නම් කොපර් කොහොම රිඩියුස් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් as a reducing agent, that is what NH3 does. Reducing agent, right, will reduce the other species. So as such a reducing agent is available here, now copper to get reduced, to get some help to get reduced, then it will happen, but not that much easily again, with very, very high temperatures. With red hot copper oxide only, this reaction will occur. නිකම්ම වෙන්නෙත් නෑ. red hot copper oxide එක හුඟක් කරන්න ඕනේ. කරලා NH3 දැම්මට පස්සේ or reducing agent කෙනෙක්ගේ ඉන්න නිසා copper වැඩිට set වෙනවා. හරි? එහෙනම් එහෙම තමයි මේ reaction එකෙන් copper හදාගන්නේ. So copper oxide, red hot copper oxide will react with the ammonia to give the copper N2 and H2O. හරි? එතකොට අර ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ inert metals ලගෙන් ආපු trend එකේ තියෙන්නේ දැන්. හරි? So copper oxide, red hot copper oxide, right, reduce with ammonia to produce copper. First release the copper, and then so we can take this one as copper plus O2, red hot situation, right, heating. So copper first releases, then O2 and NH3 react to produce the N2 and H2O as in earlier case. O2 and H3 to N2 and H2. Balancing is not going to be that much hard. So same balancing we can use here, right? අර වගේ balancing එක use කරන්න බලන්න. ඒ balancing use කරන්න වෙයි. හරි? 3 4 2 6 එක use කරන්න. හරි? එතකොට ඔයාලට එනවා අතර මේක නම් අපේ 3 මම නැත්ද? හරි. So 6 oxygen, yeah. 3 එක 6 නේ. මේක දෙකෙන් මෙතන 6 oxygens නේ. මේක අතන අපි දෙකෙන් මිදලා පාවිච්චි කරන්න බලන්න. 6 oxygens නේ. 6 4 2 6 නේ. तो 3 वाली क्या ना 3 2 1 3 सारो ये 6 ऑक्सीजन से तो 6 नो पानी ऑक्सीजन नहीं है 6 नहीं है तो 6 ऑक्सीजन 6 हो नहीं 6 4 2 6 के क्या पे ना तो देखिए 3 4 2 3 2 1 3 और balance में तो मैं तुरंत दान लूँगा copper अब ये balance इस तरह मारना है अगर shape का रंग बोलो हर उधर तो address है मेक उन्होंने करना import ना तो अत्तरम लम्हा अत्तरम मेन scheme में क्या हुआ मियाँ मत दिया तो ये आती मियाँ मत दिया तो ये आगे मियाँ डिराइव कर बोलवा मियाँ आगे red hot copper oxide दागन बोलो मियाँ आगे मियाँ है ना मियाँ आगे मियाँ दागन बोलो एक reaction ने आप पाड़न कर करते हैं हरे trend के अत्तर ही चलते ना कंसिडर करें हम बोलो हर ने right done right हर तब एक रिएक्शन ने मेरे लिए दिया ना आगे नोट टेगा तो आगे नोट के तब एक रिएक्शन ने आपको इंडिकेट कर दिया ना ने ओ तब एक रिएक्शन ने आप क्लियर दिया ना තුන ඉය දෙන්නේ නෝ තවත් තියෙනවා right එක තරම් දැන් ළමයි ඔයාගේ unit 6 resource book එකේ unit 6 inorganic chemistry resource book එකේ තියෙන මේ reactions තුන විතරයි inorganic chemistry resource book එකේ තියෙන මේ reactions තුන විතරයි හරිද හැබැයි ඔයාගේ industrial chemistry resource book එකේ ඔයාට තියෙනවා HNO3 acid එක manufacturing technique එක the actual process of manufacturing HNO3 acid the reactions are given in industrial chemistry resource book industrial පොතේ තියෙනවා එතකොට දැන් විභාගයේ MCQ එකක් අහනකොට MCQ එකක් විභාගයේ අහනකොට මුළු සිලබස් එකෙම මෙහෙන්නේ
S block එකකින් විතරක් එහෙම unit 6 resource book එහෙම නැහැ. මුළු resource book හැම එකකින්ම ඇහෙන්නේ. එතකොට අපිට අර ammonia sorry HNO3 producing technique කියන HNO3 manufacturing වල තිබ්බ reaction එකක් මෙතනට කතා කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි කියලා තියෙන උගල second reaction එකක් මෙතන. මේකත් එක්ක oxygen එක reaction දෙකක් දාලා දිනවා වාගේ note එකේ oxygen එක reactions දෙකක් තියලා තියෙනවා. හරි. දැන් මේ කතා කරන්නේ දෙවෙනි reaction එක. oxygen එක use කරලා තියෙන දෙවෙනි reaction එක දැන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඒක අත්‍තරම තියෙන්නේ වාගේ industrial chemistry resource book එකේ. හරි. පාඩම් කරනකොට ඉතින් අපි ඔක්කොම එකට පාඩම් කරන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ industrial resource book එකේ NH3 as a reducing agent කියන reaction එක. NH3 as a reducing agent, which is appearing at the industrial resource book here, right? Okay, let's see the rest of that reaction is this. There are another reaction where NH3 reacts with O2. Right? So I'll discuss a bit about that thing. Right? And that is discussed with the HNO3 manufacturing. HNO3 manufacturing. හරි? මම දැන් ඔයාලට මේ වෙලාවේ HNO3 manufacturing process එකත් උගන්වනවා. මොකද මම මේ දේවල් කියන ළමයි පුළුවන් තරම් මේ reactions link කරලා මතක තියාගන්න. HNO3 manufacturing අපි HNO3 chemistry එකත් උගන්වනවා වාට. එතනදි මම කතා කරමු මේ reaction scheme එක. දැනුත් කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද? ඔයා පාඩම් කරන වෙලාවට මේ reaction එක පාඩම් කරද්දී අර ටිකක් මතක් කරමින් පාඩම් කරන්න. දැන් ඔය පාඩම් කරන විදිහේ තියෙන වැරද්ද තමයි අත්‍තරම මට පේපර් එකේ ලියන්න බැරි. මේක අර හිතන්න පුළුවන් මේ ඇයි අපිට මේ උගන්වලා ඔක්කොම තේරෙනවා. හරි? මම පාඩනුත් කරා. ඇයි මට මේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්නාවම ලියා ගන්න බැරි කියලා එහෙම පැකටලු දිනන ළමයිට. හරි? ඒකට එක රීසන් එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ හරි විදිහට පාඩම් කරන්න. ඒක හරිය පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ අර විභාගෙට අවශ්‍ය කරන විදිහට පාඩම් කරන්නේ. විභාගෙට අවශ්‍ය කරන විදිහට පාඩම් කරනවා කියලා කියන ළමයි හරි විභාගේ මොකද්ද ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඒකට උත්තරයක් දෙන්න ලෑස්ති වෙලා පාඩම් කරන එක. දැන් පිටුව අරන් ගත්තොත් ඔහි උඩින් ඉඳන් ප්‍රශ්නේ කියවන්න යන්න එපා. පිටුව කියවන්න යන්න එපා. හරි මම ඒක නම් මම උගන්වන දේම කියනවා මේකෙන් මෙහෙමයි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඒක නිසා අපි මේකට මෙහෙම ලෑස්ති වෙමු කියලා. හරි අර ඒ විදිහටම පාඩම් කරන්න. කොහොමද විභාගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඒකට කොහොමද ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. හරි ඊට පාඩම් කරන විදිහේ එක විදියක්. ඒක වැදගත් දෙයක් පාඩම් කරද්දී ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. අනිත් කාරණේ තමයි විශේෂයෙන්ම මේ S block P block දෙක මේ inorganic chemistry කතා කරද්දී linkages miss කරගන්න එපා. මේක නිකන් හරි වෙබ් එකක් වගේ. එකකට එකක් reactions එකකට එකක් බැඳිලා තියෙන්නේ. ඒ පුළුවන් තරම් ඒ links ටික හදාගෙන ඉන්න. ඒතකොට ඔයාලට reaction එකක් කිසිම reaction එකක් මග ඇරෙන්නේ නැහැ. එක reaction එකක් මොකක්ද මග ඇරුවොත් වෙන මොකක් හරි reaction එකක් ඉතලා හරි ඒක link එක හදාගෙන අර miss වෙච්ච reaction එක ඔයාලට මතක් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒක නිසා පාඩම් කරද්දී හැමතිස්සෙම ඒකත් එක්ක රිලේට් වෙන අනිත් දේවල් වටපිටාවේ දේවලුත් මතක් කරගෙන යන්නේ ඒකම. ඒතකොට ඔයාලට ඒකේ වෙබ් එක ඔයාලා ලස්සනට ඒතර හදාගෙන යනවා. කියන්නේ කිසිම රියැක්ෂන් එකක් කිසිම ස්කීම් එකක් අයිසොලේට් කරලා තියන්න එපා. දැන් මම මෙතන කතා කරද්දී ඒකයි ඔය S block එකේ ඔක්කොම මතක් කරන්නේ ඔයාලට. හරි? ඒවල ලින්ක් කරලා තියාගන්න. ඒතකොට ඔයාලට S block එකේ මතක් කරලා හරි ඔයාලට මේ P block එකේ රියැක්ෂන්ස් මතක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් P block එක මතක් කරලා S block එක මතක් කරගන්න පුළුවන් නේ අමතක. ඔක්කොම ලින්ක් කරලා තියාගන්න. හරි? ඒක නිසායි මම මේවට මෙතන ලින්ක් වෙන ඊළඟ reaction scheme එක ගැන කතා කරන්නේ මොකද්ද HNO3 production. හරි? HNO3 manufacturing production එක අපි මේ ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒකට අපි කියනවා මේ Oswell process කියලා. Oswell process එකේදී කතා කරන reaction එක මේ කතා කරන්න යන්නේ. චුට්ටක් මම මතක් කරලා ඉන්නම්. මෙහෙමයි යන්නේ. හරි? Oswell process. මේක ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ නෑ ළමයි. මේ process එක තියෙනවා වගේ පොතේම HNO3 chemistry එකේ. හරි? ඒ කියන්නේ HNO3 production. HNO3 production is called right? So HNO3 is produced right starting with ammonia. This is what we are doing, right? We start with the -3 oxygen state of nitrogen and we are supposed to gradually oxidize this into +5 oxygen state, which is with the HNO3. We are starting with the -3 oxygen state of nitrogen and we will gradually oxidize that nitrogen with the use of oxygen, O2. Gradually this thing will be oxidized
to ultimately come up as plus 5, the HNO3. That is what we are doing throughout this process, right? So this is the first reaction. NH3 will oxidize with use of NO2 to come up with the NO and H2O. NO, the plus 2 oxygen state. This is the first reaction of HNO3 production of through the aerosol process. The second reaction, that NO, the plus 2 oxygen state, will be oxidized with use of O2 towards NO2 towards plus 4, gradually oxidizing towards plus 5. Then so produce NO2, the plus 4 will be oxidized with the O2. See, oxygen to oxidize the other substance as a good oxidizing agent. Oxygen will oxidize the NO2 towards HNO3. So here you see some hydrogen is available here. So for that, to supply hydrogens, you need H2O. H2O. This H2O also can be used. Right? You homo තමයි HNO3 produce කරගන්න. මේක balance කරන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම balance කරන්නම් HNO3 production එකේදී. හරි මේ HNO3 ගැන කතා කරද්දී. හරි? gradually oxidize කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ කතා කරන මෙන්න first reaction එක තමයි මේක මෙතන අපි ලියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. Which happens with the industrial manufacturing of HNO3 with some greater conditions, with some greater conditions. This thing will occur by coming up with various conditions, various pressures, various temperatures. You can come up with different products there, right? So that is what happens, right? So මෙන්න මේක ඕක තමයි ඊළඟ reaction එක විදිහට. ඉතින් මේක ඇතුළේ industrial book එකකින් එන්නේ. හැබැයි ඔයා පාඩම් කරද්දී මෙතනින් පාඩම් කරගන්න. මොකද MCQ එකකට આવුත් නේද? There is another way. There is another products, kind of products which can be observed with the same reactants, NO and H2O. Balance ඉච්චර අමාරුයි ගන්න නේ දෙකට balance කරන්න try කරන්න. right? Oxygens දෙකයි hydrogen right තුන බෙදෙන දෙයක් දාන්න. balance තුන බෙදීම දෙක කර 3යි oxygens 4යිනේ. balance nitrogen එකයි oxygen 4යි. so oxygen 4ක් දාන්නවට මෙතන තුන බෙදීම යන්නේ. so අපි දෙකම ඉලි කරන්නේ නේ sorry දෙකක් දැම්මොත් oxygens දෙකයි නම් දෙකක් දාමුනේ. ඉතින් අපි තුනක් කියක් තුනක් ඕනේ 6යිනේ 3ක් ඕනේ 6යි 2යි හරි oxygen කියලා දාමු. oxygen 2යි 5යි කොහොමනේ හරි balance 4යි 5යි 4යි හැරි. yes balance it right. okay ඒකට අර මෙතන 4යි NH3 එක කියන්නේ මේකේ 5යි NH3 එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඔක්සිජන් නේ sorry මෙතන නෙමෙයි sorry මෙන්න 3යි O2 එක කියන්නේ මෙතන යන්නේ 5යි O2 එක. so more oxygens are used, right? Definitely should be, because to oxidize to a great oxidation state towards plus 2 rather than coming up with 0, right? You should need some great oxygens, great number of oxygens, right? හරි ඒක තමයි ඊළඟ reaction. මේ දෙක මුළු දිහාට මේ තමයි reaction හතර මුළු syllabus එකේම තියෙනවා. This is book inorganic book එකේ මේ තුන. This comes with the industrial research book, right? With the HNO3 production, right? හරි. තර මම අර කිව්වනේ industrial book එකේ තියෙන දේවලුත් inorganic වලට අහන්න පුළුවන් දේවල් අපි මේ tutorial එක තුල දිනවා. හරි. මොකද සමහරක් වෙලාවට inorganic question එකේ පොඩ වැහෙනවා. industrial වල පොඩි කැලි ටික. ඒ ටිකත් අවශ්‍ය ටික අපි මේ question number 2 එකෙත් මොකක්ද පොඩ oscillatory process නම් ටික එහෙම එනවා. ඒ ටිකත් ඔයගේ note එකට P block එකේදී අපි include කරලා දිනවා. හරි. So this is the second kind of reactions. Huh? Right? NH3 as a reducing agent. Right. Let's move to the next one. 2 minute antagga. Right?
third reaction type with ammonia. ඉතුරු ටික ඉතින් ළමයි ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ඔයාලට දන්න දේවල්. හරි third fourth fifth types ගැන මම ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ because we had discussed those things earlier. Right? Third type of reaction available with NH3. NH3 as a base. It has a base. So we know NH3 is kind of a base. It's a weak base. It's a weak base. We can say it's a weak base. Why it is saying so? So with water, NH3 hydrolyzes, reacts with water to give you NH4 plus and the OH minus. And this thing is kind of a double error reaction. Not completely converts to the NH4 plus and OH minus, but partially. So that is why we say it's a weak base. As it is giving some OH minus ions to the medium, it's a base. But weak dissociate, not completely. It's a weak base. Right? So it is able to provide OH minus ions to the medium. So it's a weak base. So it is able to react with acids. Right? So we can consider the NH3 now. NH3 aqueous. Then because of this thing, can be considered as NH4 OH aqueous as well. හරි මේ කතාව නිසා අපිට NH3 aqueous කියන එක NH4 OH aqueous කියලා කියන්න පුළුවන්. This is NH3 aqueous, right? This is just NH3 aqueous. This is NH4 OH aqueous. Right? So we can consider NH3 aqueous as NH4 OH aqueous as well, right? ඕන වෙලාවක මේක use කරලා මේක කතා කරා, right? Okay. So if you have to write some reactions involving NH3 as a base, see, as it's a base, it will react with acids. It will react with acids like HCl. So to give you the ammonium salt, NH4Cl. So what happens is this H plus from here comes to here to get with. So NH4 plus and the Cl minus. Okay. So we can write with any acid. So as the NH3 is kind of a base, it will react with acids. So this will give you 2 H pluses. To absorb 2 H pluses, you need 2 of ammonia. So you will form the ammonium salt. 2 of H pluses will give you 3 of NH4 plus ions. So ammonium salt. So basically, when reacting with acids, NH3 will produce the ammonium salt. Alright. So these are the some example reactions, right? With any acid, you can with HNO3 as well. You can come with NH3 with HNO3, you will get with the NH4 nitrate ammonium salt, right? Because these NH3 guys are acidic. So you can write this same reaction like this as well. In this form, you can පුළුවන්. NH4 OH ලියන්න පුළුවන් වාට කවන්නේ. So ඔලිය. තොට ion exchange යවනේ. acid base සාමාන්‍ය දෙන්නේ. Salt and H2O. ක්‍රම දෙකම ප්‍රශ්නයක් නේ. Salt and H2O. පොඩ තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ ඔයා NH4 OH එක විදිහට ලියුවොත් තමයි H2O එකක් ඉන්නේ. ඔය NH4 OH කියලා කියන්නේ මෙයාට ඇතුලේ වතුරක් තියෙනවා. වතුරක් දානවා. NH3 plus H2O. මෙතන H2O එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒක තමයි මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ. ඔයා NH4 OH කියලා ලියුවොත් so you will get some water as well. Right, no? So that is how we are supposed to write some reactions, balance equations to situations where NH3 acting as a base. Right, no? Right, ne? Hard. You know why NH3 එක තමයි ඒක. Shape ne? Hard. Let's move to the fourth one.
right? NH3 as a precipitating agent. Number 4. That also comes from this same idea. As NH3 can provide some OH minus ions to the medium, so it can precipitate hydroxides. It can precipitate hydroxides, right? So with all the cations which are capable of precipitating hydroxides, NH3 is able to precipitate those hydroxides. So like this, right? Mn plus, the reaction kind is this, reacts with NH4OH to form the MOH in the precipitate. This just ion exchange, right? This MOH, the precipitate, this thing, and NH4 plus. This ion exchange, right? So this cation cancels the anion of this thing, and this thing gives at here Mn plus could be what? From S block, beryllium and magnesium 2 plus ions from S block, or all metal cations of P and D blocks are capable of participating in this kind of a reaction to precipitate the hydroxides, right? හරිද? තොර examples කීපයක් වගේ note එකේ දිනනවා. So see, right? Magnesium 2 plus with NH3, magnesium hydroxide. Aluminum 3 plus with NH3, aluminum hydroxide. Those things are there, right? Let's see. Then cover them give what, right? So if they have said to come up with the balanced chemical equation for this thing, magnesium 2 plus, it's kind of example, right? With aqueous ammonia, if you had asked to come up with the balanced chemical reaction for this thing, හරි මේකට බැලන්ස් කෙමිකල් රියැක්ෂන් එක ලියන්න කියලා ඔයාලා කිව්වොත් විභාගෙදී කොහොමද ලියන්නේ? දැන් මේක ඒකස් අමෝනිය කියලා දුන්නට තමයි ඒකස් අමෝනිය කියලා දුන්නට ඔයාලා ඒකස් අමෝනිය කියලා ලියලා මේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක හදන්න බෑ. Remember that aqueous ammonia is equal to NH4OH. When you are supposed to come up with hydroxide precipitates in those balanced chemical equations, you have to write the aqueous ammonia as NH4OH. Remember that, right? To come up with the hydroxide precipitate in balanced chemical equations, you have to write the aqueous ammonia, this aqueous ammonia as NH4OH aqueous. Both are same, right? So you have to come up with the correct form for the correct product, right? So we can write this reaction like magnesium 2 plus instead of aqueous ammonia, you can write ammonium hydroxide. Giving you the ion exchange. Magnesium cancels the OH minus, so magnesium hydroxide. To precipitate, such 2 are needed. So 2 of NH4OH are needed. 2 OH minus are needed. So plus 2 of NH4 plus. Aqueous. This is how we are supposed to come up with the balance equation. හරිද? ඉතින් මම balance configuration ලියන්න පුළුවන් වාට කියලා. shape නේ. Aluminium ලියුවොත් aluminium clear. The precipitation reactions are just ion exchanges. So to do that, the aqueous ammonia should be written in the form of NH4OH aqueous, where the 2 ions are appearing. Right? Okay.
There is the fourth kind of reactions available with the NH3. NH3 as a precipitating agent, it is able to precipitate the hydroxides from all the cations which are capable of precipitating hydroxides. Right? Those are basically the beryllium, magnesium, and beryllium 2 plus and magnesium 2 plus ions from this block, and all the metal cations from P and D blocks. Right? ඕනම P and D block එකේ metal cation එක පුළුවන් hydroxide create කරන්න. We had seen that even in the D block chemistry, right? Even in the amperic chemistry, we had seen that. Right? හරි. Let's move to the fifth one. මම වැඩි මේක explain කරගෙන ඉන්නේ නැහැ ළමයි. දන්න දේවල් කලින් කතා කරපු දේවල්. Right? හරි. Let's move to the fifth one. අර මේ reaction ලියන හැටි පොඩ්ඩක් ඕන ලියා ගන්නවා. මේ reaction එක ලියන හැටි පොඩ්ඩක් ඕන මේ ටික චුට්ටක් ඕන ලියා ගන්න. මේ note එකේ මොකද ඒ ටික නැති නිසා චුට්ට ඒක ඕන mention කරගන්න. මම අපි මේක paper class එකේදී ටිකක් කතා කරා කොහොමද hydrolysis ලියන එක balance කරගන්න කියන එක. So this was like Mn plus. හරනේ. Right, let's move to the next section. NH3 as a complex reagent. Right? Look what is in there now. But we know NH3 is capable of forming amine complexes with these in between cations. Complexing agent. Right? You can say with these in between cations. Amine complexes are formed by excess addition of NH3. Right? So see, with copper, if you add excess NH3, you will come up with the copper amine complex. With nickel, with excess ammonia, you will come up with the nickel amine complex. So basically, again, I am telling you, just remember the number of amine ligands, amine groups appearing with these amine complexes, right? It is kind of most important stuff here. Right? And copper zinc, the amine complexes are coming up with 4 ligands each, 4 amine groups. With zinc acid. Not only these 4, but also some of the other cations, these and D10 cations, that appearing with the 4th and 5th, 4D and 5D stuff, are also capable of producing amine complexes, right? The colors should be known. Yellow, brown, remember the colors, right? Amine complexes are solutions. It's just blue, dark blue stuff. Remember the cricket match, right? And the colorless. D10 guys are colorless, right? You know the stuff, right? The other guys are just coming up with colors, right? Not only these guys, also Ag plus, cadmium 2 plus, and mercury 2 plus, also capable of forming amine complexes, right? That is very clear, right? Alright.
So if you have to think of writing reactions here, right, that is not going to be that much hard. Let's say some example. So if you need to come up with the reaction between the copper chloride with NH3 forming copper amine complex, if you need to come up with this reaction, come up with balanced chemical reaction here. So what we are supposed to do? So these complex formations are also referred to as kind of exchange reactions. Like precipitation reactions, complex formations are also exchange reactions. So what we can do? Just exchange the stuff there. So copper chloride with ammonia. The exchange is done like this. First write the amine complex. First write the non-amine complex. Copper coming up with 4 amine ligands. Then balance this off. So you need 4 amine ligands, 4 amine groups. Just put 4 there. Right? So what happens here is these 4 amine things, these 4 ammonia things comes and connects with the copper. These 4 amine things comes and connect with the copper 2 plus. That is what happens here. So that the 2 of Cl minus ions should leave. The 2 of Cl minus ions should leave the copper 2 plus. So those 2 things will leave. 2 of Cl minus will leave. That is how the things are to be balanced. As 4 amine groups are coming and connecting with the copper 2 plus ion to form the amine complex, the 2 of Cl minus ions will leave the copper 2 plus like this. So that is how the balance equation is built up. First come up with the amine complex, then balance the number of ammonia things there, and then just think of the exchange thing. NH3 comes to connect with the copper 2 plus, so that the Cl should leave. Just exchange the stuff, right? Cl goes here, ammonia comes here, ammonia comes here, Cl goes here. Okay, right? You should be able to balance the stuff there, right? For all the guys, like that you can balance, right? So when forming the amine complexes, the aqueous ammonia will be written like this. Even they have mentioned like coming up with ammonium hydroxide. Even they have mentioned here as ammonium hydroxide aqueous. Still, you should write the balanced chemical equation with the use of ammonia. So ammonium hydroxide aqueous is equal to aqueous ammonia. Both are same. But even though they have mentioned the ammonium hydroxide to come up with the amine complex, still balanced chemical reaction will be written with the use of ammonia, not with the use of ammonium hydroxide. Right? So to come up with amine complexes, you have to use this form, NH3 form. To come up with the hydroxide precipitate, you have to use the NH4OH form of the aqueous ammonia. Right now? Okay, that is all with that stuff. So just quickly go to the things there available with the note there at the page number 9. So at the page number 9, they have mentioned that by bit of addition of ammonia first form the hydroxide, and the excess addition will give you these things, right? So those are discussed earlier with the analytic chemistry as well. So that is why I haven't came to those things, right? So first it will go to the hydroxide precipitate, and then excess addition will do the amine complex, right? So I just came up directly with the excess addition here, right? Okay. Right. Those are things you should know about the ammonia. That is all for the ammonia chemistry. Right? So we had discussed about, we had actually introduced the ammonia. The properties have been discussed, right? Then manufacturing technique, manufacturing method, the Haber process has been discussed, right? Then we had discussed the 5 kinds of reactions available with the ammonia, right? Okay. Then after the ammonia, let's move towards the NH4 plus science. NH4 plus science, right? So just have a 5 minutes break nih. Itu pakai nih put break ya kamu. Har kata keren nih har. Ini mah dan negat ya. පොඩ්ඩක් ඉඳි මතක වෙනන්න පොඩ්ඩක් නේද පොඩ්ඩක් නේද වතුර එකක් දීලා වරවමක් ගහලා එන්න මොනා කරන්නේ 12 වෙනකන් යනවා හොඳේ 11 මාරුක බෑ 11 මාරුට නවත්තන්න
හරි 12ට 5ක් විතර වගේ මොකද ඇමෝනියම් ටිකක් පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්නේ නැත්තම්. හරි. ඔයාලා වෙනදී පොඩ්ඩක් මේ කන්ටෙන්ට් එක පොඩි වෙනවා ළමයි පොඩ්ඩක් මේ කතා කරන්න වෙලා යනවා ඉතින්. හරි. නැත්තම් අර මේ ඉක්වේෂන්ස් ටික ලියන් ගියා නම් ලොකු දෙයක් නෑ. හැබැයි මේක ඔයාලට පාඩම් කරන්න ඕන හැටි කියලා දෙන්න. කොහොමද රියැක්ෂන් සෙට් වෙන්නේ කියලා කියලා දෙන්න. ඒ ටික කියන්න ගියාම පොඩ්ඩක් ඉතින් වෙලාව යනවා ඉතින්. හරි. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ අඩු ගානේ මේ අර මේජර් ගෲප්ස් තුනවත් කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕනේ විභාගයට යන්න කලින්. සහ ඕකේ අර අන්තිමට තියෙනවා මේ group 13 14 ඒ දෙක පොඩි ඒක 1 day work එකක් තියෙන. ඒක දවසෙන් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. පොඩ්ඩක් පැය 3 මාර්ක් විතර ගත්තොත්. ඔය group 15 16 17 ටිකක් ලොකුයි. හරිද? එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 4ක් වගේ යනවා සෙෂන් එකට. මේ බලමු ඉතින් මොකක් හරි කරගන්න. හරි. 15 කරාම පැය 4ක් වගේ යනවා ඉතින්. හරි. මේ 16 උත් එහෙමයි. 20 උත් එහෙමයි ඉතින්. හරි මේ එතකොට ඊට පස්සේ ඔය සෙක්ෂන්ස් එකෙන් පස්සේ තව පොඩි ගැලක් තියෙනවා මේ අර S block එකයි P block එකයි දෙකම කතා කරලා අර පීරියඩ් ට්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා. මේ පීරියඩ් එක දිගේ යද්දි හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්ස් වලට මොකද වෙන්නේ? ඔක්සයිඩ්ස් වලට මොකද වෙන්නේ? ක්ලෝරයිඩ්ස් වලට මොකද වෙන්නේ කියන ඒ වගේ කතාවකුත් තියෙනවා මේකට. ඔය ඔක්කොම සෙක්ෂන්ස් එක එකතුව තමයි මේ P block එකේ තියෙන්නේ. ඒක නෝට් ටියුට් එකේ හිට අම්මුනම් බලන්න. රයිට් එහෙම සෙක්ෂන් උත් තියෙනවා. ඒකෙන් ක්වෙස්චන්ස් අහනවා ඒකිනුත්. ඒක නිසා මේ ටිකක් කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. හරි මේ පොඩ්ඩක් අපි 12 නම් කරමු වැඩිය. හරි. ඉතින් මම තව වෙන පොඩ්ඩක් නේද මූණ හොදන් කරේ ඉන්නේ. ඉතින් මොනවද කරන්නේ? රයිට්. අර මොකද මේක ඔයගොල්ලෝ ෆස්ට් ටයිම් අහන නිසා පොඩ්ඩක් මේකට වෙලා යනවා. දැන් මේක රිවිෂන් ක්ලාස් එක වේ කරන් ගියා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක පැයක් වගේ අඩු කරගන්න පුළුවන් ඩිස්කෂන් එක. පැය එකමාර පැය දෙකමාරක වගේ කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. රිවිෂන් එක වගේ යනවා. මොකද අර එක සැරයක් අහපු නිසා ටක් ගාලා මතක් කරන් ගියා නම් වැඩි හරි. නමුත් අර ෆස්ට් ටයිම් අහන නිසා පොඩ්ඩක් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා මේක කතා කරන්න වෙනවා. හරි. වෙලාව වෙනවා ඉතින් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඕකේ. හරි. අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් යමු ඊළඟ කතාවට. ඊළඟ තමයි ඉතින් අර අනිවාර්යෙන්ම අරම කිව්වා කියලා ළමයි අර වැඩේ කරන්න. හෙට වර්ක් බුක් එක හම්බුනාට පස්සේ ඒ වර්ක් බුක් එකේ වැඩ ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. රයිට් ඒක කිසි උත්තර ලියන්න. එතකොට මේක ඊළඟ කතා කරපු ටික හොඳට ඔළුවට යයි. හරි. අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ කතාවට. ඊළඟ කතාව it is about ammonium salts. ඒකත් මාර ඉම්පෝටන්ට් ටොපික් එකක්. නිතරම ප්‍රශ්න අහන දා. හරි. දැන් ඉස්සරහට කතා කරන්නේ මාර ඉම්පෝටන්ට් නේ. හරි. දැන් මෙතනින් පස්සේ ඇමෝනියා වල රියැක්ෂන්ස් වලින් කතා කරලා ඒවා හැම එකම වයිටල් පට්ට වැදගත් ආයෙත් වැදගත් නැති දේවල් නැහැ. ආයෙත් මම හිතන්නේ ඔයාට මොකක්ද කියලා දෙන්න තියෙන කතාව. හරි. රයිට් බලමු එහෙනම් ammonium salts. හරි. ammonium salts ගැන හිතපුවම මේ ටේබල් ආස් එකෙන් මම පොඩි කතා ටිකක් කියලා තියෙනවා. හරි. නමුත් බලමු හරි පිළිවෙලට අපි ammonium salts ගැන කියමු හොඳ. Right. Ammonium salts. Right. So we had learned that ammonia is basic. Normally the major property with ammonia is basicity. Yeah, ammonia can show some acidic nature as well. Right. But with most of the reactions, ammonia acting as a base. While ammonia is basic, when it comes to ammonium salts, those are acidic. While ammonia is basic, the ammonium salts are acidic. Right? Remember that. Ammonia basic, ammonium salt acidic. Because you can form ammonium salts by reacting ammonia with some acid. Basically, some strong acids will give you ammonium salts. Right? And we know how to cope with the acidic basic nature of salts. The ammonia sound is ammonium salt. The ammonium salt ammonia when reacting with HCl, you can produce the ammonium salt. So how to comment on the acidic basic nature of the salt? Salt acidic basic nature कौन गया? मम्मी का खाली कथा कर दिया नहीं. So this is weakly basic. This is strongly acidic. So salt is going to be weakly acidic. हर
සාමාන්‍ය salt එක acidity කියන්නේ කොහොමද? salt එක acidic mention කරන්නේ. salt එක acidic mention කරන්නේ say salt එක හැදෙන acid එකයි base එකයි අරගෙන ඒකේ strong එක්කෙනාගේ nature එක that is acidic nature here weakly show කරනවා. weakly පෙන්වුම් කරනවා. strong එක්කෙනාගේ nature එක out of the base and the acid the strong one is acid here. The nature of the strong species will be observed weakly. Right? දැන් පොඩි උදාහරණයක් කරගන්නකෝ. දැන් හිතන්නකෝ මේ ඔයගොල්ලෝ තමයි දැන් acidic acid ගන්නකෝ. Sorry, acetate එක ගන්න. Sorry, එතන මෙහෙම. So like let's just sodium acetate. මේ sodium acid base nature කොහොමද ගන්න? Sodium acetate is formed by CH3COOH and the NaOH. Just put the OH minus ions to the cation, positive ion. Just put the H plus ions to the anion. So this is kind of a weak acid. This kind of strong base. So your salt is showing the characteristics of strong species. That is basic nature. Weakly. So strong ekkenaage nature එක weakly show කරන. Strong ekkenaage nature out of these two the strong one is the base. So basic but weak. So that is how you are supposed to come up with the acidic basic nature of salts. The NaCl එකක් මේ neutral උනේත් ඒකයි. You are coming up with NaCl. It is coming up with NaOH, HCl. This is strong base. This is strong acid. So then no strong is spinner capillary. Spinner strong is strong capillary. So neutral. දැන් මේකේ strong weakly process නේද? weak එක capillary යනවා. strong එක කෙනාගේ ටිකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක තමයි weakly basic කියන්නේ. basic nature එකේ පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙනවා. acid එක weak acid එක අතර react කරනවා. acid එක ඉවර වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔහොමකට ඕන salt එකක් comment කරන්න. So like that then the ammonium salts are going to be weak acidic. Remember that. So with ammonium salts we are going to learn about two reaction kinds. One type is actually concentrating on this acidic nature of the ammonium salts. So that is referred to as the reactions of ammonium salts with strong bases. The reactions of ammonium salts with strong bases where the ammonium salts show their acidic nature. That is one kind of reactions we have to discuss under the ammonium salts. Reactions of ammonium salts with strong bases where the ammonium salts show their acidic nature. The second type of reactions involving ammonium salts is kind of reactions of ammonium salts. So actually, the thermal decompositions of ammonium salts. So those are the two things we are going to discuss. Reactions of ammonium salts with strong bases where ammonium salts acting as acids. And the second thing is reactions of, thermal decomposition reactions of ammonium salts. Right? So first we will start with the thermal decompositions. Right? So thermal decomposition reactions. Thermal decompositions. Right? When it comes to thermal decompositions of ammonium salts, we can observe two types of thermal decompositions. Or one can say we have a general trend, and we have some VIPs. So under two categories, we will discuss the thermal decompositions of ammonium salts. The general trend and the VIPs, special guys, which are not following the general trend. Okay. First, let's discuss about general trend. Right? This is the general trend. Other than ammonium nitrite, ammonium nitrate, and ammonium
dichromate. These are the three VIP guys. Other than in these three, all other ammonium salts, decompose to give ammonia gas and the corresponding acid. That is the general trend. Giving the ammonia gas and the corresponding acid is the general trend we observe with all the ammonium salts other than these three. Right? So it's like this. See, if you are decomposing NH4Cl, this can be seen as a combination of NH3 and the HCl, the corresponding acid, right? The acid of Cl minus, acid of the anion, HCl. So with the thermal decay, it will produce these two guys, ammonia and the HCl. If you think of ammonium sulfate, so it can be taken as a combination of ammonia, 2 of ammonia and the H2SO4, the acid of the anion, SO4 2 minus the acid is H2SO4. It will give you 2 of ammonia and H2SO4. So here H2SO4 could appear as a liquid or as a gas according to the temperature you are using. Right? So actually all the ammonium salts will decompose at temperatures above 100. Keep that in mind. Right? All the ammonium salts decompose at temperatures greater than 100. C at වැඩි උෂ්ණත්වවල තමයි හැමෝම decompose වෙන්නේ ammonium salts ලා. So if H2O is going to be a product, sometimes it appears, it will appear as a gas. Remember that. Right? So even at room conditions, HCl is a gas. Even at room conditions, 25 Celsius, HCl is a gas. That is why we see the HCl vapor liberating from the conch HCl bottle when you are to open the lid. HCl is kind of a gas at room conditions. So even at 25 Celsius, HCl is a gas. So this reaction happens above 100. Definitely HCl is a gas. HCl is kind of a gas. So with H2SO4, normally if I am not forgotten, that H2SO4's melting the boiling point is around 214 or 15 something, right? So if you are supplying some greater temperature than that, H2SO4 will appear as a gas, but it could appear as a liquid as well if you are doing the thermal decomposition below the boiling point of H2SO4. Anyway, it is not going to be a solid, just liquid or a gas. So if you need another example, you can come with any ammonium salt other than these three, and those will give you some NH3 gas and respective acid. So ammonium carbonate can be referred to as 2 of NH3 and respective acid is H2CO3. Carbonate time H2CO3. So it will produce 2 of NH3. So carbonate, the H2CO3, normally not written as products, it will be written as H2O and CO2. So both are gases. Remember that.
All the ammonium salts decompose above 100. All NH4 plus salts decompose above 100. That is one thing. The second thing, right, we observe when seeing these reaction schemes, when coming up with the balanced chemical equations, of these thermal decompositions of ammonium salts, always the ammonium salt coming up with the stoichiometry 1, 1. So balancing is very easy then. As the stoichiometry of ammonium salt always equal to 1 in these reactions. Right? These reactions always ammonium salt coming up with stoichiometry 1. So balancing is very easy. Just by we have to balance only the other side by considering the left hand side. Right? This is how the ammonium salts normally decompose, giving you the NH3 and the corresponding acid. Right? Normally those acids are available in the form of liquid or gas. Most of the times in the form of gas, but sometimes with some heavy molecules like H2SO4, H3PO4, with some heavy molecules like that, H2SO4 coming up with some 98 G mol minus 1, right? H3PO4 as well. So with those heavy molecules, you will come up with some liquid sometimes, right? As their boiling points are greater. But normally we observe some gaseous products. Not any solids are formed, just gaseous products or liquids with the normal decomposition trend when they are giving the NH3 gas and the corresponding acid. Right? This is a normal trend. After that, let's discuss about the VIP trend, which will appear with these three guys. VIP trends which will appear with these three guys. So normally most of the questions will be asked from these three lines. Oh, those are VIP. So everyone knows the right general trends, no? General patterns. All the guys knows, no? So basically, the questions will be asked from the VIPs, right? Let's discuss about the three thermal decompositions, the three VIP thermal decompositions, right? Okay. So this is a general trend. This is written there, and let's come up with the VIPs, right? VIPs. Right. VIPs. So we have three VIP guys. They are the decomposition of them won't give us ammonia nor the corresponding acid. These three guys, decomposition of these three guys won't produce ammonia, won't produce the corresponding acid. The VIP කෙනෙක් තමයි. ammonia දන්නෙත් නැහැ, corresponding acid එක දන්නෙත් නැහැ. හරි. එහෙම තුන් දෙනා ඉන්නේ. බලමු කවුද? I have discussed about this thing earlier as well. Out of the three VIP guys, this is the VVIP guy. හරි. VIP දුන්නාලා මේක VVIP. බලමු හරි මේකනේ අපි කතා කරා මේ ඔයාට chromium chemistry එකේ. We have discussed about the thermal decomposition of the ammonium dichromate when we are discussing about the chromium chemistry. හරි. බලමු කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. So ammonia ගන්නෙත් නැහැ, corresponding acid එක ගන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් කොහොමද products එක ලියන්නේ? We have a problem. එහෙනම් කොහොමද product එක ලියන්නේ? කටපාඩම් කරන්න බෑ ඒක. We should have some good method to come up with products. So actually studying P block is all about studying the patterns appearing with these reactions.
හරි දැන් ඉනෝනික් කෙමිස්ට්‍රි කියන්නේ පැටර්න්ස් ලාමයි මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ එච්චරයි ඉනෝනික් කෙමිස්ට්‍රි කියලා එකවා කරන්න ඕනේ පැටර්න්ස් ටික හරියට තේරුම් ගන්න කොළුවට දාගන්න එක ඒක රියැක්ෂන් එක පාඩම් කර කර බයි හાર્ට් කර කර යන්න බෑ ඉනෝනික් කෙමිස්ට්‍රි වල එහෙම බයි හાર્ට් කරන එක රියැක්ෂන්ස් බර ගන්නක් තියෙනවා අලුත් රියැක්ෂන්ස් ආන්නත් පුළුවන් අපිට ඉවර කරන්න බෑ ඉනෝනික් කෙමිස්ට්‍රි රියැක්ෂන්ස් ටික පාඩම් කරගෙන කටපාඩම් කරගෙන බයි හાર્ට් කරන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් දැන් රියැක්ෂන් මම දැන් 500ක් අතද කොහොමද ඒ ඉතින් කීයක් අහන්න පුළුවන්ද S block එකම කියලා නේද? එක reaction scheme එකකට S block එකෙන් 12ක් අහන්න පුළුවන්. 10ක් කියමුකෝ. එක reaction scheme එකකට S block එකෙන් 10 10 අහන්න පුළුවන්. මෙතන සුදාහඩම කටපාඩම් කරන්න බෑ නේද? හරි. ඉතින් ඒක නිසා මේ P block එක study කරනවා කියන්නේම patterns ටික study කරන එක. P නෙමෙයි තියෙන්නේ. inorganic case study කරනවා කියන්නේ reaction patterns study කරන එක. patterns ඒ කියන්නේ ඒ වල තියෙන patterns ටික identify කරගන්න එක. හරි. ඒ trends කියලා කියන්නේ. तो අපි general trend එක ගත්තනේ. දැන් කරමු මේ VIP trend එක මොකක්ද? VIP කට්ටිය කොහොමද ගන්න කියලා. ඒකෙත් ළමයි අර all these reactions occur above 100 that is there and always the ammonia salts are coming up with stoichiometry 1 that is there. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right stoichiometry 1 ම තමයි. හරි ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි 100 above 100 තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලමු මේ කොහොමද products ටික ලියා ගන්න කියන්නේ. මේවා ලියන්න ළමයි. First remove all the hydrogens as water molecules. Remove all the hydrogens as water molecules. So you have 4 hydrogens here. Just remove all the hydrogens as water molecules. Huh? Just remove all the hydrogens as water molecules. So you have to remove 2 water molecules there. 4 hydrogens are there, 2 water molecules are to be removed as water. As this decomposition occur above 100, it will appear as a gas. Right? Then write the rest. Then write the rest. 4 hydrogens have been written. When writing 2 H2 molecules, also 2 oxygens are written there. So the rest is just 2 of nitrogen atoms. So N2 gas. Just write the rest. මුලින්ම water එක අයින් කරන්න ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ලියන්න. කොහොමද ලියන්නේ? As we are not observing ammonia as well as the corresponding acid, this is what happens. This is how to come up with the products easily. මේකත් ඔක් කරන්න. 4 hydrogens are there. Just remove the 4 hydrogens as water. So you need to remove 2 water molecules first of all. Coming up as a gas as above 100 the decomposition occurs. After removing 2 H2 molecules, what are the remainings? 2 nitrogens are remained and 1 oxygen is remained. So with 2 H2 molecules, 2 oxygens are gone, 1 oxygen is remained as 3 are there. So remaining stuff are the 2 nitrogens and oxygen. The nitrogens plus 1 oxide. The nitrogens plus 1 oxide. It is colorless. These are colorless things, right? Next one. Remove all the hydrogens as water. So you have 8 hydrogens there. So you need to remove how many? 4 water molecules. As 8 hydrogens are there, 4 water molecules should be removed. Remove all the hydrogens as water molecules. Rest. Come up with the rest, right? Just write the rest. So after removing all the hydrogens as 4 water molecules, all the hydrogens are gone. What are the remainings? 2 nitrogens are remain, N2. What is? 2 chromiums are remaining, Cr2. What is? So as we have written 4 oxygens, altogether 7 oxygens are there. So just 3 oxygens are remaining. O3. මේ මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ නේ මේ කැතයින්නේ මෙහෙම ලියන්න බෑ ළමයි. හර නෑ නිකන් හරි කැතයි නිකන්. So what we are doing? Just separate these two. Right? මේක දෙකට කඩන්න ඕන ගලවන්න එක කැතයි කියන්නේ. So put this thing here. ඒක අයින් කළා දාන්න Cr2O3. ගලවලා එහා පැත්තෙන් තියෙන උන් දෙකට ඉන්නේ නැහැ. මේකට ඉන්න පුළුවන් ඉදින් නෙමෙයි මොන් කිව්වට. හරි? මේ ආව ගලවලා මේක මේ පැත්තේ ලියන්න. Cr2O3. So ඔන්න එහා පැත්තෙන් ළඟින්ම ලියන්න කමන්නේ. So N2 and Cr2O3. things are balanced. I balance කරන්න දෙන්නේ නැහැ මේවල. I balance කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද balance කළාම ඒක ලිම් වෙන්නේ.
karena වැඩි එකකින් බැලන්ස් කරන කොහොමද ස්ටොක් විට 1 නෙවෙයි. See, so this is solid metal oxide. Metal oxides are ionic and normally appears as solids. That is very important. Let's discuss the importance of that thing. The importance of this reaction is actually why we are considering this one as the VVIP. The importance of this thing is actually this is the only instance. This third reaction, the decomposition of ammonium dichromate, is the only instance where you come up with a solid residue. By a ammonium salt decomposition. So this is kind of an orange color thing. Orange color solid. Just color that thing. And you will come up with a dark green, greenish black residue here. Almost black. So this is the only instance you are coming up with a solid residue by a ammonium salt decomposition. That is very, very important. Very, very important. Because with all the other instances, normally with these guys as well, what happens is, as you are producing just gaseous products, what happens is, actually, you are starting with a solid substance. That is what happens, right? With other guys, what happens is, you are starting with solid substance. After heating, at once, just the things will vanish. ඔයා solid එකකින් පටන් ගන්නවා. හරි? temperature එක up කරන් යනවා. temperature 100ක් වෙනකොට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. solid එක හැමෝම තාම තියෙනවා. හැබැයි 100 පැනලා ටිකක් කළා යද්දි මොකක් හරි උෂ්ණත්වය එක සැරේම vanish වෙනවා. එක සැරේම solid එක නැති වෙලා යනවා. It's like a magic. Right? ඒක magic එකක් වගේ. දැන් solid එක තියෙනවා. ඔය රත් කරන් යද්දි solid එක තියෙනවා. රත් කරන් යද්දි when you that guy achieves its thermal temperature, what happens is at once the thing will vanish. ටොක් ගාලා තියෙනවා. හරි? දැන් ලස්සන ඔබ්සර්වේෂන් එකක්. හරි? මෙහෙම දිනවා මෙන්න බලන් ඉන්න ටොක් ගාලා තියෙනවා. මේ බලන් ඉන්න මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට ගමන් ටොක් ගාලා තියෙනවා. හරි? ඕක තමයි ඉතින් බොහෝ ඇමෝනියම් සෝල්ට්ස් වල වෙන්නේ. හරි? අර ලික්විඩ් හැදෙන ඒවා වල ටක් ගාලා ලික්විඩ් දෙන එක හරි. ලික්විඩ් එක හැට පේන මේක ෂේප් නෙදී. හරි මේ ගෑස් වෙන ඒවා වෙන්නේ ටක් ගාලා ඉවර නැති වෙලා යනවා. අර ගක් කියලා නැති වෙනවා ඉතින් අර සල්ෆිරික් එක තමයි chance එකක් තියෙන ලික්විඩ් එක සල්ෆිරික් ෆොස්ෆරික් තමයි පොඩ්ඩක් chance එකක් තියෙන්නේ ලික්විඩ් එක දෙන්නේ නැත්තම් කෙලින්ම නැති වෙලා යනවා තමයි ඉතින් මේ පැත්තෙන් බලමු මේක වට්ට ස්පෙෂල් ඇයි this is the only instance you get a solid residue what happens here is you had a orange color solid at once it turns to greenish black එක සැරේම පාට දැන් රත් කරන ඔක්සිජන් සරනේ හොඳම orange color එක තියෙනවා එක සැරේ ඒක greenish black වෙනවා What do you think? Because orange or greenish black pen, huh? That is a very specific characteristic observation coming up with our ammonium salt, right? So that is the only instance you can come up with the solid residue. So that is very, very important, VVIP, right? So that is the reaction most frequently asked in nail questions. Right? Why ammonium salt decomposition में वैडियम questions आने में तो नहीं लामा है, में तो नहीं वैडियम महानित में ही. Right? අර වලින් ටිකක් ඇහෙනවා තමයි ඉතින් ටිකක් ඇහෙන ටික ප්‍රමාණය අඩු. ඒ ජෙනරල් ට්‍රෙන්ඩ් එක A level මට්ටමේ ඉතෝක් ඇහෙනවා අඩුයි. දැන් අර වාගේ ටර්ම් ටෙස්ට් වල ඇහෙන්න පුළුවන්. මොකද A level වලදී යද්දි papers මේ 3-4 සැරයක් ටර්ම් ටෙස්ට් කරලා නෙන්න ළමයි. ඒකට මොකක් ඇහිලා ජෙනරල් ට්‍රෙන්ඩ් එක එනවා මොකක් අඩුයි. හරි? This is regarding the thermal efficiency of ammonium salts. Right now? This thing is very important. Just color this thing is greenish black, right? Hurry. Right. Let's move to the next one. We are supposed to discuss about the reactions with bases, as ammonium salts are considered as acids. Right? Hard. And the only reaction kind. පාඩම් කරද්දී ඒ විදිහට පාඩම් කරලා මුලින් water release කරනවා ඊට පස්සේ right ඉතුරු ටික ලියනවා
පාඩම් කරලා ඉංග්‍රීසියෙන් පාඩම් කරලා හරිය ලේසි මේවා ලියා ගන්න. පාඩම් කරන ටෙක්නික්ස් ටික වඩා අල්ලගන්න ඕන මෙතන මේ ඩිස්කෂන් එකේ. ඉංග්‍රීසියෙන් පාඩම් කරලා තවන මේවා ක්වෙස්චන්ස් එක අමාරු නෑ උඩ දාගන්න. හරි. The next reaction kind we are going to discuss is the reactions of amino salts with bases. As ammonium salts are acidic, they react with strong bases actually to release ammonia gas. See how to come up with the reactions involving ammonium salts with the strong bases. This see. Ammonium chloride. Reactions we can try to do with NaOH. With any strong base, ammonium sulfate. With NaOH, with strong bases. We can use any strong base. So let's see. Ammonium phosphate. So ammonium nitrate. With some KOH and another strong base. The make S block hydroxide only clear na bulwa other than the beryllium and magnesium. You can come with any S block metal hydroxide other than the beryllium and magnesium because those are considered as strong bases. Any non-precipitating metal hydroxide is a strong base. Any non-precipitating metal hydroxide is a strong base. Right? So all the S block hydroxides can be written as strong bases other than the beryllium and magnesium hydroxides. Right? Or tawada ammonium or ammonium ammonium carbonate with kind of barium hydroxide. Just try to come up with these reactions. How to come up with the products now? So trick is this, Lama. The trick is this. So basically, when writing these reactions, consider or see these ammonium salts as a combination of ammonia plus the corresponding acid. This is a trick. This is a trick to come up with these reactions easily. Lamai ammonium salt එකක් ammonia සහ එයාගේ corresponding acid එකේ combination එකක් විදියට දකින්න. අර thermal decompositions තුනේදී අර special තුනේ VAP තුනේ විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ අරෙන්න අනිත් ඕනම ammonium salt reaction එකක් ගැන කතා කරද්දී හරි එයා ammonia and just see those salts as a combination of ammonia and the corresponding acid. Then writing the reactions will become very much easy. Nothing to worry. Right? Miva, NH4Cl can be seen as a combination of ammonia plus HCl. So what are that? Just first release the ammonia and react the acid with the base. HCl and NaOH. Salt and H2O. See how easy to copy the products. See this one as a combination of ammonia and its corresponding acid. This is ammonia and H2SO4. Ammonia and H2SO4. See this ammonium salts as a combination of ammonia and corresponding acid. First release the ammonia and react the H2SO4 with the base. H2SO4 NaOH. Acid base reaction will give you the salt and H2O. So you know with the H2SO4 NaOH you need to come up with 2 of the water molecules. So that balancing is also easy. To come up with 2 water molecules you need 2 here and 2 ammonia guys will release, right? අර ammonium salt reaction balancing හරිය ලේසි නෑ මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් balancing යන්නේ අර ammonium salt එක එකක් විදිහටම තමයි සාමාන්‍යයෙන් balancing යන්නේ ammonium salt එක හුඟක් වෙලාවට එකක් විදිහට තමයි හුඟක් වෙලාවට හරි ඒක ලොකු balancing එකක් නෑ ඉතින් අර. හරි. මේකත් NH3 NH4 NaOH. Acid base reaction will give you the salt and H2O. So you know with the H2SO4 NaOH you need to come up with 2 of the water molecules. So that balancing is also easy. To come up with 2 water molecules you need 2 here and 2 ammonia guys will release, right? අර ammonium salt reaction balancing හරිය ලේසි නෑ මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් balancing යන්නේ අර ammonium salt එක එකක් විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් balancing යන්නේ ammonium salt එක හුඟක් වෙලාවට හරි ඒක ලොකු balancing එකක් නෑ ඉතින් අර. හරි. මේකත් NH3
HNO3. මෙතන කොහොමද දෙකයි තියෙනවා දෙකක්. So NH3 releases, then HNO3 connects with the base HNO3 KOH, just sold an H2O, KNO3 H2. See how easy to copy the dots. You can see this one as 2 of ammonia and corresponding acid H2CO3. Products NH3 releases first, and H2CO3 with barium hydroxide, that is barium carbonate plus H2O, right? So just dibasic acids, right? So some 2 here. Very easy, nothing to worry. So writing reactions with ammonium salts become very easy if you are to see the ammonium salts as a combination of ammonia and the corresponding acid. Right now? Okay. So these are stuff you should know when regarding the ammonium salt chemistry. Let's see kind of application here. දැන් මෙහෙම ළමයි ඉගෙනුවාට විභාගය අහන්නේ මෙහෙම. ඒවා විභාගය අහන්නේ. දැන් මෙහෙම ඉගෙනුවාට හරි විභාගය අහන්නේ මෙහෙම. See, they will ask you to come up with the products of this one. Why ammonium chloride එක with zinc oxide. Zinc oxide. Now how to come up with the products? How to apply the theory which we have learned to come up with the product here? Magnesium oxide. So just think of the ammonium salt as the combination of ammonia and corresponding acid. As metal oxides are bases, those will react with ammonium salts. So how to copy the products? First the NH3 will release. So then HCl will react with the zinc oxide. So ion exchange, right? H plus Cl minus, zinc 2 plus O2 minus. So acid base reactions are ion exchanges. So that is what happens with the H2SO as well, right? So it will produce H plus and O2 minus, that means H2O, Cl minus and zinc 2 plus will give you the zinc chloride. Acid base reactions are ion exchange, right? So very easy to come up with the products, very easy, right? So you need 2 of these things to come up with the 2 of H plus is needed to combine with the O2 minus, right now? So that is how you are supposed to predict a reaction with the use of this knowledge. हर में use करने वाले जाते हैं कोहमत आने reaction में predict करा, और right ने दिखो मत आवाज़ ammonium salts are reactions के लिए just see the ammonium salts as a combination of ammonia and the corresponding acid, then it will be done, right? हर इन्हें लगा ये ammonium salts का था अभी ना अदर में तो ना हो देखूं, right? अभी next day की मिशन continue करूँ इस वीडियो, right? Next day we have to discuss about the oxides of nitrogen, then the HNO2 and the HNO3, the 2 oxides of nitrogen. We'll start discussion from there next day. Okay. So do you have any questions? If not, we can leave from here. नहीं लगा हर इन्हें अभी अदर ना दूँ. Goodbye then. Good night. See you tomorrow.